and today is perhaps the last class of this session for you. If I have not allotted any more class, this is the last theory class which I am taking. So, oh, not audible? Not audible? Not audible? Can you increase the volume? Yeah, he is not able to hear. Hello? Okay. Okay, those who do not want to hear, please do not make noise. That's it, you concentrate on your mobile, you just talk, without making a noise. I'll be happier. Let them hear who wants to listen to this class. Otherwise, I don't bother. For you who don't want to listen to this class, it's up to you to read or not. But I repeat that this is one of the chapters for the second paper. So, yesterday I covered, majority of that part, which was the protein part, both specialized and non-specialized, particularly collagen. And today I will cover only the remaining part of the collagen, which constitutes basically bone and cartilage, and then I will switch over to proteoglycan, about which you have been told in detail about in your carbohydrate class. But deliberately I have made some slides to have a revision so that you can recall all those things, and there are diseases associated with proteoglycans like your glycogen storage disease, or yesterday just like collagen diseases. So there are diseases which are related to also proteoglycans, which are really incurable, and you can diagnose the diseases by looking at the features. At least you have a suspicion. With this background, let me start. Can I have the first slide? Oh. So bone. Bone. Again, do not take photograph, because I am telling you why everything is written in the book. At the end, you just go and open the book. It is written. It is there. The video will be uploaded into your website. You can go through it if you do not understand. But be attentive to this class so that whatever possible you try to remember. At least note down the headlines. That much you can do on your notebook, and read all those points, and those are salient points, because you cannot write all these things. Otherwise, I could have used the blackboard. It is not possible to cover all these things using blackboard by writing. That's why I prefer to take the PPT presentation and including showing slides, showing pictures, diagrams. It is not possible to cover all those things in a blackboard, which we were accustomed to in our MBBS class. Days are changing now. Basically, all presentations are made in PowerPoint slides. Okay. So bone is a mineralized tissue. It is composed of two parts. One is organic part and one is inorganic part. So inorganic part basically contains calcium, and 90% of the body's calcium are present within the bone. This you must remember. And apart from that, there is sodium, magnesium, and fluoride, and hydroxyapatite. It gives the strength and resilience. Again, the collagen, it is again the major part protein, and it constitutes about 90 to 95%. So collagen, you must remember that again it is the major protein present in bone, and this is type 1. Basically type 5 is also present, and non-collagenous protein there are many. At least you try to remember this plasma protein, osteocalcin, osteopontin, and bone sialoprotein.
if you cannot remember this bone morphogenetic protein, osteoproteogreen, biglycan, decorin, and spark, that is bone secreted protein acidic rich in cysteine, or protein that is osteonectin. So these are only a few. There are many more. I have deliberately mentioned all those words which are written in slightly reddish color. That is, these you try, at least you try to remember osteocalcin, osteopontin, and bone sialoprotein, because I will tell you in detail about these three proteins. And biglycan is basically a protein. You try to remember the name only. That biglycan and decorin, it's a protein core with leaves in these repeat regions and two gag chains comprising either of CS or DS. And the difference between the decorin and the biglycan is that it is a 12 leaves in which repeats of protein core, single chain, not double chain, of either DS or CS. This is a double chain, this is a single chain. So measured cells in membranous tissue. Remember, bone is a dynamic structure. It undergoes continuous mineralization and demineralization. The mineralization process is called deposition, and demineralization process is called resorption. I wrote wrongly. So deposition is basically mineralization and resorption is demineralization. And because of this process, I am very much sorry that I wrote it wrongly. Because of this process, the calcium level in the body is maintained. And that is one of the major ions which controls muscular and neuromuscular contractility. So that level is maintained somehow despite the bone being dense or even the bone undergo osteoporosis. So it is composed of three main types of cells. One is osteoblast, one is osteoclast, and another is osteocyte. The osteoblast you can see here, it synthesizes type 1 collagen and it forms the osteoid. It forms osteoid, means it's a newly formed matrix, bone matrix. Now, when the newly formed bone matrix is mature, it becomes a mature bone matrix. Okay. Now, this is osteoblast is involved with the deposition of bone. In contrast, osteoclast is associated with the resorption. How osteoclast causes resorption of the bone? It basically lowers the local pH, and that it increases the hydroxyapatite solubility because it is not otherwise soluble in the normal pH, and then break down into calcium, phosphoric acid, bicarbonic acid, and H2O, that is water. So this is how calcium level is maintained in the body, and that must be maintained, and this is controlled by the parathormone level. So this is the complex mechanism. And osteocyte is basically a differentiated form of osteoblast, and in a mature bone they maintain the bone structure. This is the osteocyte. So there are three structures, three cells present in the membranous bone, that is osteoblast, osteoclast, and osteocyte. And initially the new bone is formed which is called osteoid, and then gradually it becomes bone matrix. Okay. So osteoblasts control mineralization by regulating the passage of calcium and phosphate across the surface. When body doesn't require that much calcium, then it causes mineralization. Alkaline phosphatase, this enzyme you have read during your liver function test. That is a different function, but again
here it generates phosphate ion. That calcium phosphate is required for bone formation, and that form organic phosphate. Mineralization occurs first in the gaps between the successive collagen molecules. If you recall yesterday, that collagens are there in the extracellular matrix, and normally the mineralization takes place first within the gap, and then as I told you earlier, to remember sialoprotein and osteopontin, because they act as sites of nucleations. Somewhere some nucleation must be there, like gallstone. What we did in our class, gallstone is a dead stone, I mean, on which is built upon a dead bacteria. So dead bacteria forms basically a nidus. A nidus has to be formed somewhere, on top of which basically the bile salts gets deposited, and that's why gallbladder stone occurs. I mean, that concept is no longer true, but the solubility of the bile is one most important thing. So medical science is changing. Every time the concepts are changing. So today's concept may not be true after 10 years, even 20 years. What I want to emphasize that bone, sialoprotein and osteopontin, they act as site of nucleation and bind calcium and form the scaffold for bone mineralization. And vitamin D, it causes, as you know, it's calcium absorption from the gut. And as I told you earlier, parathyroid hormone, it regulates the calcium level. It acts both on osteoblast and on osteoclast. And in osteoblast, it is required with the bone formation. In osteoclast, it is bone resorption. So calcitonin is one hormone. You must remember that calcitonin blocks the activity of osteoclast. So it prevents bone resorption. Estrogen acts on three cells, that is osteocyte, osteoclast and osteoblast. So there is osteocyte causes inhibition of bone remodeling, osteoclast bone reabsorption, it causes decreased bone reabsorption. So osteoblast causes maintenance of bone formation. So during the fertile period of a woman, usually because of the estrogen, there is not much osteoporosis. But after menopause, actually these were not told earlier in our MBBS class. But after menopause, every woman must take a little bit of vitamin D and calcium to prevent osteoporosis, because the estrogen effects will no longer be there. So that is very important. Otherwise, women aged 60 or more years will suffer from osteoporosis, and suddenly on trivial injury, they will sustain a fracture, and on X-ray you will find a massive osteoporosis because of the osteoclastic activity and absence of estrogen. So routinely, it will be better to prevent osteoporosis, vitamin D and calcium to prevent osteoporosis, particularly in women during post-menopausal period, because the estrogen effect is not there. Next slide, next slide. Cartilage. Now that much is for bone. Cartilage is major component is collagen type 2, that was type 1. This is type 2 and certain proteoglycans. So three types of cartilage. I think in the anatomy class we have been told about this thing, that hyaline elastic and fibroelastic. And again it constitutes the hyaline type. It is the major type is 90 to 98%, but in anatomy class perhaps this structure of this cartilage has not been discussed in detail. If you see that this is the collagen fiber, and to which the hyaluronic acid, chondroitin sulfate, these are attached. If you make a cross section, and there is another protein that is agrican, that is a major proteoglycan,
It is having a very complex structure. As you can see, you do not remember this complex structure, but for your perusal and understanding, I wanted to show the complexity of the structure. It is not that simple as we think of. If you go in detail of every structure, you will find the structures are really difficult, and they maintain the structure somehow because of the coordinated metabolic activity of the cells and of the extracellular matrix. And chondronectin is the major cartilage matrix protein that specifically mediates attachment of chondrocyte to type 1 collagen. Polysaccharides, these are basically proteoglycans. This is something I want to repeat just to have a recapitulation of what we have told in the carbohydrate class in the polysaccharide under the polysaccharide headlines. Perhaps all of you have forgotten or some may remember, but have a recapitulation that there are two types of polysaccharide. One is homoglycan, that is made up of a single polysaccharide. It is starch glycogen, that is a single monomer of glucose. In contrast, heteroglycans contain more than one type of monosaccharide. And there are agarose, mucopolysaccharide and glycosaminoglycans are the same thing. It is not different. This structure, this heparin, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, darmatan sulfate, and keratin sulfate, all these things will be discussed right now in detail, and they are, if there is an abnormality of these structures, that will cause disease. So glycosaminoglycans and mucopolysaccharide are the same thing, and they contain repeat disaccharide units of uronic acid and amino sugar. This amino sugar is either N-acetyl glucosamine or galactosamine. This you must remember. And uronic acid and amino sugars, in addition, they are having acylated amino groups, sulfate and carboxyl group. And because of this thing, because of this charged molecules, they attract water and make the solution viscid, so that the other molecules remain trapped to it. Next part of the So they increase the space, and then to which basically the extracellular matrix cells and other cells can function properly. So glycoprotein and proteoglycan, these are basically glycoconjugates. Basically, carbohydrates are covalently linked to proteins. Some other type of glycoconjugates are there: glycopeptides, peptidoglycans, glycolipids, glycopolysaccharides. A simple thing to remember what is the difference between glycoprotein and proteoglycan. As I found in D.M. Vasudevan's book in latest edition, to remember what is the difference, that if the carbohydrate content is less than 10%, it is called a glycoprotein, and if it is more than 10%, it is called proteoglycan. So proteoglycans are the proteins that contain covalently linked glycosaminoglycans. So if you want to go next slide, but in detail, the difference between the two is that structures are multi-domain core protein proteoglycans, and it is having one or more gap chains attached. This is an oligosaccharide chain covalently attached to protein. Its location, proteoglycans, is basically in the connective tissue, and it is on the cell surface. It basically acts as a receptor. Its function of proteoglycan is to combine with collagen to form cartilage and modulation of cellular development. And here it is cell-to-cell recognition and signaling. It acts as basically as a receptor. The glycoprotein, they are present on the cell surface. And although I said it is less than 10%, more than 10% to remember, but remember, proteoglycans contains a very high amount of carbohydrate compared to glycoproteins. It's 10 to 15%.
and the proteoglycans majority are negatively charged, and that causes that solution to be more viscid, and so that other molecules can dissolve and perform the reactions, something like your test tube where you get a solution how the chemicals react and form a color. So the major proteoglycans, again I tell you, the chondroitin sulfate, dermatan sulfate, heparan sulfate, keratan sulfate. And glycoproteins, there is a collagens, mucin, transferrin and immunoglobulins. Immunoglobulins is a glycoprotein, not a proteoglycan. Next. So glycosaminoglycans, again I repeat, it's a heteropolysaccharide because it is not containing a single type of sugar, and it is composed of uric acid and amino sugar. These again might be asked what is glycosaminoglycan, and it is having acetylated amino groups, sulfate and carboxyl also. So there are many groups which there are charged groups. They attract water, as I told you earlier, and they produce more viscous solution, and that occupies space that acts for cushioning and lubricating other structures. So mucopolysaccharides plus protein is mucoprotein. I told you earlier mucopolysaccharide and GAG is synonymous, and these are the five glycosaminoglycans which I have already told. Next, what? So hyaluronic acid. Again, revision, recapitulation, only thing in connection with the connective tissue disorder. So it is N-acetyl glucosamine attached to beta 1,4-glucuronic acid. It is present in connective tissue, tendons, synovial fluid and vitreous humor. Next, heparin, again sulfated glucosamine. Add hyaluronic acid. Again, you can see that hyaluronic acid and basically amino sugar, and it is an anticoagulant. Sulfated heparin is called heparan sulfate. It is nothing more than that. Next, chondroitin sulfate, again glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. It is present in connective tissue, cartilage, bone, tendons, cornea and skin. Next, keratan sulfate. Remember, it might come as a MCQ question. It doesn't contain uronic acid. This is one important point you must remember. It contains galactose and beta 1,4-acetyl glycosamine. So what I told about the composition of uronic acid, a glycosaminoglycan that is composed of uronic acid and amino sugar. But hexose is also present. That is not commonly mentioned. This is one exception you can see. Everywhere there is an exception. Keratan sulfate doesn't contain uronic acid, but instead it is having a hexose, that is galactose. It is present in cornea and tendons. The importance is that if there is a defective keratin synthesis, so you will get multiple white spots on the cornea, and that is called defective macular corneal dystrophy. And because of this thing, the person will not be able to see properly, particularly if it occurs in the pupillary area through which the light passes. If the rest of the area, if it happens, then nothing will happen. Patient might not complain except some white spot, but it will definitely affect if it affects the pupillary area. And keratan sulfate, also called keratoconus, it's a cone-like structure. Cornea will not be convex structure, it will be a conical structure. You have seen the conical flask, it is a cone-shaped structure. So cornea will be forming, assuming a structure of cone. You can diagnose the case by physically seeing the eye with a torchlight only. Keratoconus will suspect that this is basically a defect in the hyaluronic acid and a connective tissue disorder. Next, dermatan sulfate is present. Dermatan, you can remember, the easiest thing to remember is to that it is derma. It means it is present in the skin.
mostly. At least you must be able to tell that darbatal sulfate is present in skin, blood vessel, heart valve, and tendons and lungs. These all you have to remember. There is not much to understand about the connective tissue. Only several terms you have to remember and how these are formed. There is not much to understand as I am repeating. These points you have to remember only. Next. So proteoglycans of ECM, the proteoglycans are the major protein polysaccharides. These are heteroglycans, and they are made up of gag chains covalently linked to specific protein cores. It differs from each other, and the core protein, there are three main types. One is small leaves in this proteoglycan, that is SRP. There are 18 types. That is important regulators of extracellular matrix assembly and cell signaling. Cell surface glycoproteins, it is not a proteoglycan, but it is a glycoprotein. This acts as a receptor and signal transduction, because through the receptor it receives the signal and it mediates the signal inside the cell. So that's why it is involved in the signal transduction. And the modular proteins, they are associated with cell adhesion, because adjacent cell needs to be linked close to each other. If there is a defect in these structures, then the cell adhesion will be loose. Then cell migration, proliferation, and pro and anti-angiogenic properties. So during aging, one must remember that the body structure is not same. First, if you just see the look at the person, you will be able to see that person is aged. But skin will not be that elastic as a young person or a middle-aged person. So it is less elastic, rigid, and mechanically weaker. So if you drag the skin will come just like your Ehlers-Danlos syndrome, which the picture which I showed you yesterday. But the younger person or in the baby, if you drag the skin, it will not stretch like that. So there is less elasticity of the tissues. It is because of the stiffening of extracellular matrix. So there is decrease in junction proteins, a decrease in the gaps between junction cells, between the cells, as I told you earlier. These are involved in the cell to cell adhesion, and enhancement of matrix metalloproteinase mediated degradation. So that causes thinning of the basement membrane. So how the person ages, and one day all of us will die because of the changes in several structures including extracellular matrix. It is not a single day event. It occurs over a period of years. So senescent means aged, means old. So senescent fibroblasts express more cytokines, MMPs, plasminogen activator, and produces mitochondrial reactive oxygen species. If any reactive oxygen species is produced, that causes oxidation of a number of amino acid proteins containing sulfhydryl groups. So their activity will not be proper. So these are regulated during younger age, but not in the older age. And inappropriate collagen cross-linking by reactive oxygen or UV rays. As we age, we are exposed more to sunlight and other rays. So there is a chance that this cross-linking will be defective, and there is enhanced glycosylation. All these will cause stiffening of the tissue, and this stiffening of the tissue is due to stiffening of the extracellular matrix. Next part. Changes in the ECM in healing after injury. So fibrogenic mechanism is activated. So when there is any injury, as I told you yesterday, that there is a migration of leukocytes to that injured place through diapedesis. That monocytic infiltration takes place to the damaged ECM, and they differentiate into macrophage.
And macrophage then secretes growth factor, matrix metalloproteinase and cytokines, and they favor angiogenesis. When the structure is damaged, any structure anywhere in the body, it is containing vessels, it is containing nerves, it is containing extracellular matrix, it is containing cells, so that needs to be repaired. In the as far as practicable, if the injury is on the surface, you can get a recovery completely. You will not be able to differentiate between the normal tissue. But if it is deeper, if there is a cut injury, you will see a scar mark, because fibrosis will occur. It will not be a normal epitheliation will occur, but it will not be a normal tissue. Everybody might be having a one scar tissue somewhere as an identification mark, and this is because that fibrosis of that area is not completely restored. So differentiation means one form to other form of the cells. So fibroblast to myofibroblast, and it causes ECM deposition, collagen bundle synthesis. It causes strengthening of tissue and remodeling of ECM, restoration of tissue and homeostasis and fibrosis. In chronic inflammation, there are several diseases which are involved with the chronic inflammation, chronic inflammatory diseases that causes destruction of the integrity of the elastic network and basement membrane. And that is the reason why the diseases do not respond to treatment, and the chronicity of the disease is maintained. Next, what is that? So, role of proteoglycans in major diseases, only 3 diseases I have named, not much. One is cancer. See, in cancer, because the cells are not, close to each other as in normal cells, so there is decreased adhesiveness, and this is due to decrease in the heparan sulfate. Again, the entire cause is biochemistry, and the spread, cancer spreads from one place to other place, and this is due to great increase in the hyaluronic acid. So, by the fibroblast induced by the tumor cells, and atherosclerosis, as we age, this vascular tissue, particularly the major vessels, undergo atherosclerosis even prematurely. Those who are having high cholesterol level, particularly LDL cholesterol level, they have atherosclerosis prematurely at a younger age, and they suffer from coronary artery disease or a cerebral vascular accident. And atherosclerosis, because dermatan sulfate present in the intima of the arterial wall binds with the plasma LDL. That perhaps has not been told during your LDL causing this atherosclerotic mechanism, and dermatan sulfate being the gag in the arterial smooth muscle, which also proliferate in atherosclerotic lesion, may produce an atherosclerotic plaque. You have been told in detail about the atherosclerotic plaque, how the atherosclerotic plaque is formed because of the LDL deposition on the endothelium of the vessels, and surrounding this vessel there is a muscular structure also. So, there is proliferation of the muscles also, and then that atherosclerotic plaque is formed in the wall of the artery, and that causes basically atherosclerosis. Arthritis, many persons are suffering from arthritis, particularly rheumatoid arthritis, and as you know, there will be autoimmune diseases. You will hear the term as autoimmune diseases. It is normally the body cannot recognize its own protein. It doesn't recognize, it doesn't produce antibody. But sometimes in diseases, this immunological mechanism fails, and the body starts recognizing its own protein or structure as an antigen. So, that produces an autoimmune disease, and it is very difficult to cure the disease. Remember, whatever discipline you choose, only 3 types of diseases are curable. One is deficiency diseases, if it is due to deficiency, number 1. Number 2 is infections. Even all infections are not curable. Today we have not yet been found to find out a drug for HIV. And third one is surgically you can remove some parts, some tumors or some stones. The rest of the diseases are not curable.
I repeat, none of the diseases are curable, they are controllable. Whatever be the stature of the doctor, whatever qualification he is having, none of the diseases are curable except the deficiency diseases and diseases due to infections, because we are having a good amount of antibiotics. The rest of the diseases are controllable. Surgically you can remove. If there is a tumor, if there is a stone, if there is a growth, you can surgically remove, it will be cured. Or not a single disease, I repeat, not a single disease. Think of diabetes, think of hypertension, maybe whatever the stature of the doctor, whatever degree he is having. In medical science is still in the fluid state, is in the fetal stage. It is not completely understood. We don't understand even the normal mechanism, common mechanism of the common diseases. We don't understand the real mechanism. So in arthritis, proteoglycans may act as an autoantigen, and in cartilage, a decrease in chondroitin sulfate and increase in creatine and hyaluronic acid, and that's why arthritis occurs. Next slide. So there are many functions of proteoglycans and GAG. I would like to want that you remember at least a few, at least these 9 important points. These are very easy to remember if you have a little concentration. What is it? Acts as a structural component of extracellular matrix. This you must be able to tell. And they have a specific interaction with the collagen, elastin, fibronectin, laminin, and other proteins such as growth factors, as I told yesterday in detail. It contributes to the characteristic target of various diseases, because as I told you, it produces a viscous solution, and that viscous solution of that extracellular matrix causes target character of the tissue. It facilitates cell migration, that is hyaluronic acid. It have a role of compressibility of the cartilage in weight bearing. This is hyaluronic acid and chondroitin sulfate. It's a play a central role in corneal transparency. As you have seen that cornea doesn't become transparent if there is a corneal macular dystrophy. You have seen there is a deficiency of keratin sulfate. So cornea will not be, there will be macular spots also, there will be white cyst spot. And acts as an anticoagulant, that is heparin you must be able to, this is a natural anticoagulant. And they are components of plasma proteins, plasma membranes, which act as a receptor. And they determine, yesterday I have clarified in detail about the importance of glycosaminoglycans in the basement membrane of glomerulus in not allowing albumin through its pore despite having a larger structure than its pore size, and because these these proteoglycans are having negatively charged, will repel albumin, which remains negatively charged at the pH of the blood, because its isoelectric point is 4.7, while the blood pH is 7.4. At alkaline pH, almost all the albumins remain negatively charged. Next, what? So composition at a glance, I have made for your easy understanding. Although, see, glucosamine and galactosamine, these are the two components. Remember this N-acetyl galactosamine, glucosamine is involved only in hyaluronic acid, creatine sulfate and heparin sulfate. And rest to chondroitin sulfate and darmatin sulfate, N-acetyl galactosamine. This is the easiest way to remember. There are two components mainly, one is glucosamine, one is galactosamine. And galactosamine is involved in chondroitin sulfate and darmatin sulfate. Rest three you remember that these are all glucosamine and uronic acid. Next. So properties of the GAG. So GAG is attached to protein. If there is a protein structure, all these GAGs are attached to protein through amino acid, but only exception is hyaluronic acid. This appears as a polysaccharide in the ECM, but only as a polysaccharide, not attached to any protein, and it doesn't contain sulfate group either as OA star or N sulfate.
that you must remember that the exceptional property of hyaluronic acid. Next. So mucopolysaccharide, as I told you yesterday, that due to genetic heterogeneity, the phenotypes of diseases differ. There are 6 subtypes of Ehlers-Danlos syndrome which I have told earlier, and today you can see the L-iodinase, it causes Hurler syndrome, and again Skis type is again due to L-iodinase enzyme defective, but the phenotype is different. So these diseases, basically these 7 diseases, these are most common diseases associated with the mucopolysaccharide disease. You have to remember what is the deficient enzyme, not again the clinical findings. That you see the Hurler syndrome, the difference you can differentiate from key syndrome is that the mental retardation is severe and skeletal deformities are also severe, and both darmatan sulfate and hyaluronic heparan sulfate is present in the urine. In contrast, the Ski syndrome is having these 3 features, but mental retardation is nil and skeletal deformity is mild, and only a darmatan sulfate is present in the urine, although both are having deficiency of L-iodinase. So there is a mismatch between the genotype and the phenotype. Genotype will not match with the phenotype, phenotype may not correspond to the genotype. So this is a life-threatening condition, and this is not a life-threatening condition, this is a patient live a longer period of time, even till the old age. Next. Now just for your easy remembering, I have described these 3, that these contains the substrate accumulates MPS 1, MPS 2 and MPS 7. They cause substrate accumulation of heparan sulfate and darmatan sulfate. And this is the enzyme involved, this list you have to remember. And MPS 4 is darmatan sulfate, MPS 7 is heparan sulfate, and MPS 4 is keratin sulfate and chondroitin sulfate. Next. Now just look at the pictures, you will be able to see. So this is the Hurler syndrome, this is the most life-threatening condition. See the degree of mental retardation in this child, the child will not survive. The most severe is a life-threatening condition because there is a defect in the hydrolysis of the terminal L-iodinic acid residue from the GAG, darmatan sulfate and heparan sulfate. And this is the picture, can you imagine? This structure will not, those who are opting for pediatrics as your future career, you must be aware that once the baby is born, the baby will be handed over to a pediatrician who has to handle all these cases. And they have to identify the diseases, all these diseases of these which I am going to discuss. Next, the Hunter syndrome, iodinated sulfate. You can see this is the picture. So any mother giving birth to this type of child will not be happy because their life will be miserable. Not only the child but also the life of the parents. All the diseases which I am going to describe will cause the life of the child not only miserable as you grow or whatever period he lives or she lives, but the parents will be equally affected. So this is there is a lysosomal defect in the lysosomal hydrolysis of C2 ester bond. These part you have to remember because these things you will read in the clinical class, in the pediatric class. These part you have to remember, at least this part. Hunter syndrome is due to deficiency in the iodinated sulfate. Next, I have deliberately shown those pictures only to correlate, corroborate and to make the biochemistry subject clinically correlated, unless you find some amount of interest. Otherwise, if I discuss only this text part, it will make the subject very much boring. So this is a Sanfilippo syndrome. There is a defect in the N-acetyl glycosaminidase and heparan sulfatase. So you can see the picture.
and you will be able to at least have a suspicion. Next, Mercury syndrome. You can see the difference, see the miserable condition of the child. If you look at the picture of Stephen Hawking, he was bound on a wheelchair. His child is bound on a wheelchair in the childhood time. Some may not be, this is not the normal structure of a baby. So this is due to deficiency, this is Mercury syndrome, and this is one family. And the condition of the hand. If you look at this child, see the condition of the chest. Next, Ski's syndrome, as I told you, there is genetic heterogeneity and it differs from Hardart syndrome. It is least severe form. It's least severe with life-threatening complication. It is different from MPS 1 of Hardart syndrome. You can see from this picture that this type of defects is possible with the normal expectancy of life. This lady is aged lady. He is having a Ski's disease, that is mild form of disease. If you screen all of us, some or other will having some amount of defect somewhere, but all will not lead to disease. This is one example. And because there will be a genetic heterogeneity, we will have a mixture of Hardart and Ski, and that will form Hardart-Ski syndrome, and that will cause an intermediate form. Next, MPS 5. You see the condition of the child. Can you imagine? So, if you know the actual picture figure, and then you can see that this is the defect in the N-acetyl beta-D-galactosamine 4-sulfatase deficiency. Next, this is one important part, that is the last one, that is Slice syndrome, that is beta glucuronidase. And fortunately, this was named by an American medical biochemist. He was basically a physician and a biochemist also. He spent a good amount of his academic career spending on identifying the disease, and the disease has been named after him. And this patient was treated at the biochemistry department, not at the pediatrics department, at the uniqueness. Fortunately, Dr. Sly is still alive at the age of, whose age is 91 right now. He was born in the year 1932, and this disease was discovered in 1972 by him. Next. Now, I told you yesterday, I am telling you today, examination is very near. So, today, by tonight, you must complete the chapter of ECM. This will constitute one chapter of your paper 2 in theory paper. This you must remember. Okay? With this, I end this class. I think I am in time. You will have a 5 minutes or 10 minutes relaxation before the next class starts. Okay? Close. Whatever book you have, you are having question. Whatever book you have, whatever you can remember, whatever you can study, you just study tonight so that you will not, because otherwise you will not find time, I am telling you. All subjects, every day new topics will be taught and you will not be able to cover. So every day try to finish everything. Whatever be your business, finish it on that night itself. And go on revising when you get a free time, because you don't know when you will be suffering from some problems, either you or your family members. So anytime this can happen, unfortunately. So keeping that in mind, without wasting time, I repeat once again that you concentrate on reading. The examination is not far. If you fail, it will not glorify you, it will not glorify us,
it will not glorify the institution as well, the medical college. The future and the name, fame of this college is dependent entirely on you. With this appeal, I must say, I urge you to read so that all of you pass in the examination. That's my wish. I think all of you will fulfill that. Thank you. Just another important covering of the eyeball is the fascia bulbi or Tenon's capsule. Why it is important? It is important clinically and not very important in theory, but sometimes asked in the OSPE table the question. So fascia bulbi, actually I have already told you this is the eyeball, and there is a two fascia present within the orbit. Number one is the periorbita, I have already told you, which covers the inner side of the bones of the orbit, inner side of the roof, inner side of the floor, lateral wall and medial wall. But it is regarded as the periosteum of the bone. The bone has got an outer covering in every bone, which we call the periosteum, and the periosteum of this floor of the orbit, periosteum of the roof of the orbit is called the fascia bulbi. What is the difference with the other periosteum? Periosteum of the femur. In the periosteum of the femur, this periosteum is very strongly attached to the bone by nail-like fibers, we call sharp-edged fibers. But here, the periosteum or periorbita, this fascia is loosely attached to the bone, so that you can easily strip off this periorbita from the bony wall. Number one. There is another covering which covers the eyeball all round, and this is called the Tenon's capsule or fascia bulbi. Bulb means eyeball, like a bulb. So it is called fascia bulbi. It's a loose membranous sheet that envelops the eyeball and extends from optic nerve, the sclerocorneal junction. Now I will, one point you must remember this word, the sclerocorneal junction. When you show your eye, I have already told you, you see the white of the eye, and in the center there is a black or bluish in case of a Caucasian people, etc. We call it, actually this black membrane is nothing but the iris. Eyeball has got three coverings from outside inwards. Eyeball has got three coverings. The anteriorly, this sclera is a white of the eye. It is whitish in nature due to disposition of the collagen fibers. This. But I have already told you, we cannot touch the sclera because superficially it is covered by a very fine, very transparent membrane. We cannot see it. It is called conjunctiva. So, outside it is conjunctiva, which is reflected onto the fine membrane which covers the sclera up to this. আমরা দেখতে পাচ্ছি পেছনে যাচ্ছে না, কারণ আগেই বলেছি নেচার দরকার লাগে না তাই দেয় না। Then it is reflected onto the inner side of the upper eyelid or inner side of the lower eyelid, and the junction at these conjunctiva cover the white of the eye anteriorly. It is called the bulbar conjunctiva. Again, bulb means eyeball, so it is called bulbar conjunctiva. And this conjunctiva the eyelids we call palpebral conjunctiva. Palpebral conjunctiva, and the angle, the bulbar and this angle we call fornices. Superior fornis, inferior fornis. গেল? আমরা যদি এরকম করে টাচ করি তাহলে superior fornis and inferior fornis.
Now, posterior one ট্রান্সপারেন্ট, এর চেয়ে পৃথিবীতে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, ইন হোল ওয়ার্ল্ডে এর চেয়ে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, দ্যাট ইজ দ্য কর্নিয়া। অ্যান্ড দিস কনজাংটিভা you will touch the cornea, so it is very dangerous. If a foreign body directly goes to the central part of the eyeball, it may damage the cornea, which is very needed for proper vision, because it is not covered by এখানে কনজাংটিভেটার নিচে। So outer covering is sclera plus cornea, sclera plus cornea, anterior 1/6 cornea, posterior 5/6 is sclera. Second coat posteriorly, it is a pigmented coat which is called choroid, which is called choroid, choroid, choroid. Choroid anteriorly become thickened, and it contains muscles within thickened part. Within thickened part, we call it ciliaris muscle, very important muscle. It is called ciliaris muscle, and later it as a membrane, and we call iris. So outer layer containing ciliary muscle, we are seeing the sagittal section, but all suppose pupil, we call pupil. So these got sheet of membrane, and which contains two types of muscles. One is surrounding the pupil, and one is radially arranged muscle. We call dilator pupil. Now you remember, so iris contain muscle, the ciliaris contain muscle, we call ciliaris muscle, and iris contain two muscles. One is surrounding the pupil, we call constrictor pupillae, and one is outside the constrictor pupillae, but they are arranged radially. Radially means ki garir chakar spokes er moto, right? So we call dilator pupillae. Pupillae and ciliaris is under the control of parasympathetic nervous system, or the parasympathetic nerves carried by the oculomotor nerve, and dilator pupillae is under the control of sympathetic nervous system, which is coming from the superior cervical ganglion of the sympathetic, and then these fibers
goes along the as a branch outside the internal carotid artery, then through the ophthalmic artery, the branch of the internal carotid, then it supplies the dilator pupillae. And inner coat, this retina is absent in the anterior part. Just the ciliary body কাছে কি শেষ হয়ে যায় কিভাবে শেষ হয় as a ragged margin retina and this ragged margin we call ura serrata. So inner layer retina only, and retina again consists of a outer pigmented layer and inner nervous layer, and you have got a false impression that retinal detachment does not mean retina is separated from the detached হয়ে গেছে তার মানে রেটিনা বোধহয় কোরোয়েড থেকে সরে গেছে এই যে কোরোয়েড তারপরে রেটিনা আমাদের কি মনে হয় রেটিনাল ডিটাচমেন্ট মানে হচ্ছে it is detached from the choroid. No, retinal detachment means its separation from its outer pigmented layer and a inner nervous layer. মানে retinal detachment occurs within the retina. সেটা কি পরে আসবে যখন আইবল পড়া হবে আমি যাচ্ছি না which is hanged by some process called suspensory ligament of the lens. Suspensory ligament of the lens. And lens একটা transparent body, vitreous body. We call the vitreous body. সুতরাং light travels to reach the retina. Vitreous body is a very transparent jelly-like material. So light travels. Sorry. So this is the covering of the. This is more or less a brief account of the eyeball. Now going to the part. Today we will read the muscles of the eyeball with its nerve supply and action. What are the muscles of the eyeball? If the question comes, name the muscles of the eyeball. Then you divide the muscles of the eyeball intraocular, extraocular and intraocular. আগে intraocular বলে দেই intraocular there are three muscles in the eyelid superior tarsal inferior tarsal orbitalis. They are the smooth muscle, so supplied by the sympathetic nerves, autonomic nerves. Superior tarsal muscle situated in the upper eyelid, inferior tarsal muscle situated in the lower eyelid, and orbitalis muscle covered the optic canal. ওই যে optic canal যেখান দিয়ে optic nerve বা ophthalmic artery ঢুকছিল সেই জায়গাটায় few strips of smooth muscle রয়েছে তাকে বলা হয় orbitalis muscle. Extraocular muscle আগের দিন বলেছি
and LPS, levator palpebris superioris. Very important, sometimes come as a short note. Levator palpebris superioris. So recti muscles are four, middle and lateral recti muscle, singular rectus, and oblique are two, superior oblique and inferior oblique. Why they are called rectus? Because they are straight. Origin from back goes straight to be attached to the sclera. Superior rectus, origin from back and attached to the sclera. Inferior rectus, origin from back attached to the sclera. Middle rectus, origin from backside and attached to the sclera. And lateral rectus, similarly laterally. So they are called rectus. Oblique, superior oblique, origin from the lesser wing of sphenoid. এই দেখো superior oblique, then পুলি বোঝো তো, রিবনের মতো যেখানে ঘুরে যাচ্ছে, ওখান দিয়ে গিয়ে এরকম ঘুরে যায়। This pulley made up of fibrous tissue. তাহলে এই জায়গাটাই here. So they are called oblique. তাহলে origin back side গেল medial side of the wall of the যাচ্ছে যেতে সামনে যেই এলো orbital margin ঘুরে গেল, পুলির মাধ্যমে ঘুরে গিয়ে attached to the sclera. All muscles are attached to the sclera. সুতরাং superior oblique when acts functionally, it acts from here. So functionally it acts from here and not from here, so that when it acts, though the name is superior, eyeball looks downwards, eyeball moves downwards. Come on. Similarly, inferior oblique, floor of the orbit, maxillar যে orbital plate আছে সেখান থেকে অরিজিন ঘুরে, so they are called the inferior oblique, and action is opposite of the superior oblique. Though the name is inferior, when it acts, it moves the eyeball upwards, elevates the eyeball, and superior oblique depresses the eyeball, right? And rectus muscle, the name, superior rectus elevates, inferior rectus depress, medial rectus medially or adduct, এটাকে বলে adduct, midline এ যাচ্ছে, and lateral rectus abduct. তাহলে আমরা এবার একটু একটু করে বলে দিই। পেছন মানে হচ্ছে কমন টেন্ডিনাস রিং। আবার বলেছি আমার এটা আঁকতে খুব ভালো লাগে। And covering the optic canal, the middle part of the, there is a fibrous ring. We call common tendinous ring of Zinn, Z-I-N-N. Common tendinous ring. Common tendinous is situated on the apex of the orbit, means backside of the orbit. Apex, আগে বলেছি অরবিটের এপেক্সটা পেছনে আর বেস বা অরবিটাল মার্জিন হচ্ছে সামনে। তাহলে এই যে কমন রয়েছে, তাহলে superior part of the and attached to the sclera কোথায়? এরপরে একটা টার্ম আমি বলতে ভুলে গেছি, যার জন্য শুরু করলাম ওটাই বলতে ভুলে গেছি। আমরা আউটসাইড কভারিং কি স্ক্লেরা উইথ অ্যান্টেরিয়রলি কর্নিয়া। এই যে স্ক্লেরা যেখানে কর্নিয়া আছে, স্ক্লেরা বিকাম
কর্নিয়া, স্ক্লেরা ইজ এ ওপেক, অস্বচ্ছ, ট্রান্সপারেন্ট। এই যে জাংশন সেটাকে বলা হয় স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। অ্যানাদার নেম ইজ লিম্বাস। অ্যানাদার নেম ইজ, এই জায়গাটাকে বলা হয় স্ক্লেরো। এই যে টাচ করতে পারো কনজাংটিভা, যেখানে ব্ল্যাকটা শেষ হচ্ছে। আসল কথা আমরা ব্ল্যাক দেখছি কেন? বিকজ কর্নিয়া ইজ এ ট্রান্সপারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি উই ভিউইং দ্য আইরিস, but we cannot touch the iris. Why? Because it is covered anteriorly by the cornea. তাহলে আমরা যেখানে ব্ল্যাক যেখানে শেষ হচ্ছে, যেখানে টাচ করো, দ্যাট ইজ দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। তাহলে সুপিরিয়র রেকটাস, superior part of the corneal junction and inserted on the posterior aspect of the sclera. Similarly, inferior এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না কতটা দূরে, অনেক কাছে 7.9, অত মনে রাখবে না, শুধু মনে রাখবে মিলস। medial rectus, inferior rectus, lateral rectus and superior rectus. Medial rectus, lateral rectus, এটা কিন্তু একদম ট্রু নয়, মানে জাস্ট মনে রাখার জন্য। 5, 6, 7, 8 millimeter from the sclerocorneal, মানে superior rectus, এটা যদি lateral rectus হয়, এই ডিসটেন্স হচ্ছে 7 millimeter। এতটা দূরে গিয়ে হচ্ছে, ভুলে যাও, কোনো ক্ষতি নেই, কোনো মার্কস কাটবে না, এটা যদি মনে না রাখতে পারো। আমাদের মানে খুব অন্য এক্সামিনের হলো কথা, আমি অন্তত একটা মার্কস কাটবো না, কারণ এটা মনে রাখা, তোমরা আই সার্জন হতে যাচ্ছ না, মানে যারা হবে তারা তখন মনে রাখবে, আমাদের এত মনে না রাখলেও হবে, জাস্ট ভুলে দিলাম। আমি দেখালাম যে আমি ফ্রম দ্য কমন টেন্ডিনাস রিং, তারপরেই কমন আসবে হোয়াট ইজ কমন টেন্ডিনাস রিং, বলবে হোয়াট আর দ্য what it is situated covering the middle part of the superior orbital fissure and the optic canal। এরপরে কি কি পাস করে বলবে, এলএফটি, তারপরে অকুলোমোটর নার্ভ, রেসোসিলিয়ারি নার্ভ, অ্যাডডুসের নার্ভ মিডিয়াল দিয়ে যাবে, আর মিডিয়াল একদম মিডিয়াল দিয়ে যাবে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন। একটা কোশ্চেন করবে যে সবকটা মাসেলের কি কোনো এক্সট্রা অরিজিন আছে? ইয়েস, ল্যাটারাল রেকটাসের is arising from the two heads. One head arises from the lesser wing of the sphenoid bone. আগেই বলেছি, না জানলেও ক্ষতি নেই, সবকটা মনে রাখবে। রেক্টি মাসল arises from common tendinous ring। কোথা থেকে কোথায়? সুপিরিয়র ফ্রম সুপিরিয়র অ্যাসপেক্ট, ইনফিরিয়র ফ্রম ইনফিরিয়র, মিডিয়াল মিডিয়াল, ল্যাটারাল ল্যাটারাল, শেষ। অরিজিন ইনসারশন হয়ে গেল। এরপর হচ্ছে superior oblique. Superior oblique takes origin from the under surface of the or close to the body of the sphenoid on the lesser wing, সেই পেছন থেকে অরিজিন নিল। Then it proceeds forwards along the medial wall of the eye and at the orbital margin, medial angle of the, this is the orbital margin, it changes its direction, changes its direction। তাহলে কি হলো? অপটিক ক্যানেল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে অরবিটাল মার্জিন, এটা হচ্ছে একটা সকেট, হ্যাঁ, আইবল, রাইট, পেছন দিয়ে দেখছি আমি, এবং এটা হচ্ছে স্ক্লেরাটা, কেমন এই অ্যান্টিরিয়ারলি দেখছি, পেছন দিয়ে দেখছি, এটা হচ্ছে কর্নিয়া। তাহলে মিডিয়াল রেকটাস
takes origin, superior oblique takes origin from, এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, posterior এটা হচ্ছে anterior, কেমন, এটা হচ্ছে anterior. So takes origin on the surface of the lesser wing of the sphenoid close to the body. Then it proceeds of the orbit along the medial margin and goes downwards, forwards and laterally. এবারে এটাকে যদি আমি পেছন দিকে দেখি, কর্নিয়াটা মুছে দিই, এটা আমরা দেখছি পেছন দিক থেকে। আইবলটা উই আর সিইং ফ্রম দ্য ব্যাক সাইড। আমরা এবারে সামনে থেকে দেখছি না, ব্যাক সাইড থেকে দেখছি। একটা চোখ আর এরকমই দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছন থেকে দেখছি। সো দিস ইজ it is the sclera, white, posterior aspect of the white. Actually it is curved like this, but we cannot draw a curve like this in the board, so it is a two-dimensionally we made it flat. বুঝতে পেরেছো তো? অ্যাকচুয়ালি স্ক্লেরাটা কিন্তু তো সম্ভব নয়, সুতরাং আমি ফ্ল্যাট এঁকেছি। এইবার স্ক্লেরাটাকে আমরা চারটে কোয়াড্রেন্টে ভাগ করলাম পেছন দিক থেকে, সুপেরো মিডিয়াল, ইনফেরো মিডিয়াল, superior-lateral, inferior-lateral. এইবার superior oblique is come down and attached to the নিয়েছে insertion নিয়েছে superior rectus, আর এইখানে নিয়েছে lateral rectus, এটা lateral side, lateral portion of the posterior aspect of the sclera in between and lateral rectus. Was শেষ। ইনসারশন, এই ইনফেরিয়র অবলিক, ইনফেরিয়র অবলিকটা এখানে রাখছি না। তফাৎটা কি? সুপিরিয়র অবলিক, সুপিরিয়র অবলিক ব্যাক and changes its direction in this way, but inferior oblique takes origin from here, এই যে এই জায়গাটা, একদম এইখানটা, floor of the orbit, orbital plate of the floor close to the medial wall. Then it proceeds backwards, পেছন দিকে চলে যাচ্ছে আইবলের তল দিয়ে, into the inferolateral part of the sclera. ছেড়ে দাও, কারণ এটা কেন পড়াচ্ছি, অনেক সময় এক্সট্রিনসিক মাসল অফ দ্য আইবল শর্ট নোট থাকবে, তখন তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে ছোট করে হলেও অরিজিন, ইনসারশন। আর রেকটি সবসময় একবারে ডেসক্রাইব করবে। All recti are arising from the common tendinous ring according to one name and inserted in the sclerocorneal in the sclera, posterior sclera. Finish. এরপরে সুপিরিয়র অবলিক 3 লাইন, ইনফেরিয়র অবলিক 3 লাইন, শেষ। এরপরে হচ্ছে তোমার নার্ভ সাপ্লাই, সবাই জানো এটা, A3, SO4, LR6, জানো তো? এই যে সবাই জানো, স্কুল থেকেই জানো বোধহয়। এই ডিকটামটা মনে রাখবে সারা জীবন। অল থ্রি মানে কি? all extraocular muscles are supplied by the three means third cranial nerve, means oculomotor nerve. Third cranial nerve is the oculomotor nerve, fourth cranial nerve is the trochlear nerve, and sixth means abduction nerve. So all three, all are supplied by the oculomotor nerve except তাহলে SO4 কে কে সাপ্লাই করে? SO and LR, SO কে সাপ্লাই করে fourth और trochlear nerve, lateral rectus কে সাপ্লাই করে abduction nerve। এক লাইনে শেষ। এরপরে হচ্ছে অ্যাকশন। তো এটা মিডিয়ালি খুবই সহজ আঁকা, কেমন, খুব কঠিন নয়। কি আঁকলাম?
যেরকম ওপরে আছে ওপরের দিকে, নিচের গুলি নিচের দিকে, অ্যারো অ্যারো হেড। এরপরে শুধু মনে রাখবে ইনফিরিয়র মিডিয়াল সাইড সুপিরিয়র অবলিক এলিভেট ডাউন করে, ইনফেরিয়র অবলিক আপ করে, তার জন্য ওখানটায় সুপিরিয়র অবলিক লিখবে না, ওখানটায় ইনফেরিয়র অবলিক, নিচে হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক। এরপরে বানাও। এরপরে দুটো কথা এক্সপ্লানেশন। হোয়াট আর দ্য এক্সপ্লানেশন? আই বলে মুভমেন্ট কি? এলিভেশন, ডিপ্রেশন along a transverse axis passing through the equator of the eyeball. ইকুয়েটর মানে কি? গ্লোবের এইটা সেন্ট্রাল যেটা রয়েছে, আমরা ইকুয়েটোরিয়াল রিজনে মোরলেস থাকি, সুতরাং এইখান দিয়ে এলিভেশন ডিপ্রেশন হচ্ছে। তারপরে এই একটা মুভমেন্ট এলিভেশন ডিপ্রেশন। এবার অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন। অ্যাডাকশন মিনস এই মিডিয়ালি তাকানো, অ্যাবডাকশন মিনস ল্যাটারালি তাকানো। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটা যখন অ্যাবডাকশন হচ্ছে এই কিন্তু অ্যাডাকশন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি আবার পরে আসছে। আরেকটা হচ্ছে যেটা জানো না, সেটা হচ্ছে ইনটরশন এক্সটরশন। ইনটরশন মানে হচ্ছে কি, এই আমি হচ্ছে ডক্টর বা এক্সামিনার, আমি যদি আইবলটা এই দিকে মুভমেন্ট করে ঘড়ির কাটার মতো, এটাকে যদি 12 o'clock ধরি, আইবল বা কর্নিয়াটা রোটেট করছে এরকম ভাবে, আইবলটাকে পারে, আমি অতটা পারি না, অনেকে পারে, এরম রোটেট করছে অ্যালং টু ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, তাকে বলা হয় ইনটরশন, তাকে বলা হয় ইনটরশন। আর আইবলটা যখন এই দিকে যাচ্ছে তখন বলা হয় এক্সটরশন, তাকে বলা হয় এক্সটরশন। তাহলে কি প্রাইমারি পজিশন, আইবল যখন স্ট্রেইট আছে, কার কি মুভমেন্ট আছে? এলিভেশন, অ্যাডাকশন, ইনটরশন। এলিভেশন, অ্যাডাকশন অ্যান্ড ইনটরশন। বুঝতে পেরেছ? ক্লিয়ার? কি করছে? ডাউনওয়ার্ডসকে কি বলে? ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন বা ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট, ডিপ্রেশন। আর কি করছে? অ্যাডাকশন। আর কি করছে? এক্সটরশন। অ্যান্টিক্লকওয়াইজ, সুতরাং এক্সটরশন। ইনফিরিয়র অনলি অ্যাডাকশন, এর ইন্টরশন এক্সটেনশন নালিফাই হয়ে যায়। অনলি অ্যাডাকশন, দেখো আর কোনো দাগ দেয়নি, অনলি অ্যাডাকশন। ইনফিরিয়র অবলিক কি করছে? এলিভেশন, অ্যাবডাকশন, এক্সটরশন, উল্টো দিকে ঘুরছে, এক্সটরশন, অ্যাবডাকশন, ইনটরশন, এরকম ভাবে ঘুরে, সুতরাং ইনটরশন। আর ল্যাটারাল রোটেশন ইজ অনলি অ্যাবডাকশন। তাহলে খুব সহজ, মনে হয় অনেক কঠিন কিন্তু খুবই সহজ। এই পিকচারটা মনে রাখলে, ইভেন এটাকে ভেবে এক্সামিনের ওরালের সময় বলতে পারো, এটা একটু ভেবে নেবে, ইজিলি হয়ে যাবে, 2-3 বার প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। আমি প্রায় 1 বছর আগে, না তারও আগে বোধহয় পড়িয়েছিলাম আর প্র্যাকটিস করতেই পারিনি, কিন্তু আশা করছি মনে ঠিকই বলেছি, কারণ বেসটা যদি ক্লিয়ার থাকে পারবে। এরপরে আরো মুভমেন্ট আছে, বইতে দেখবে ইন অ্যাডাক্টেড পজিশন কি কি মুভমেন্ট হয়, লাগবে না তোমাদের, ইট ইজ বিয়ন্ড ইয়োর পারভিউ। যে আইটা যদি অ্যাডাক্টেড থাকে তখন সুপিরিয়র রেক্টাস কি কাজ করে, ইনফিরিয়র রেক্টাস কাজ করে, কি কাজ করে, লাগবে না।
শুধু প্রাইমারি পজিশনে আইবলের মাসেলের মুভমেন্ট। তাহলে যদি আমাদের এক্সট্রা অকুলার মাসেলের শর্ট নোট দেয় তাহলে কি কমপ্লিট হলো? না। কি বাকি রইল? ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। সব সময় মনে রাখবে, যদি শর্ট নোট দেয় লাস্ট পার্ট হচ্ছে যদি থাকে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। সুতরাং ক্লিনিক্যাল পার্টটা কি? প্রথম কথা হচ্ছে মাসেলের অ্যাকশন ড্যামেজ হতে পারে, যেরকম ট্রাইসেপস কখন ড্যামেজ হয়? রেডিয়াল নার্ভ। বাইসেপস, ভেরি গুড, ঠিক হয়ে যাবে তোমাদের, কোনো চিন্তা নেই, সবাই পাস করবে। আচ্ছা, অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে, কি হবে? একদম পুরোটা উপরের দিকে কাটা গেছে, পুরো আজকে আর হবে না, কালকে পড়াবো অকুলোমোটর নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ ফর কোশ্চেন থিওরি। কি হবে? কোন কোন মাসেল প্যারালিসিস হবে? অল থ্রি এক্সেপ্ট SO4 LR6 হবে না। মানে ল্যাটারাল SO4 মানে সুপিরিয়র অবলিকটা হবে না, আর ল্যাটারাল রেকটাসটা হবে না। এবার যদি ল্যাটারাল রেকটাস কি করে? অ্যাবডাকশন না অ্যাডাকশন? ল্যাটারাল রেকটাস কি করে? অ্যাবডাকশন, ওদিকে নেয়। তাহলে আইবলটা কি হবে যদি ওর প্যারালিসিস হয়? এমআর বেঁচে, সরি ভুলটে বললাম। তাহলে যদি অকুলোমোটর নার্ভ প্যারালিসিস হয় তাহলে কোনটা প্যারালিসিস হবে? মিডিয়াল রেকটাস না ল্যাটারাল রেকটাস? মিডিয়াল রেকটাস। অল মাসেলস আর সাপ্লাইড বাই oculomotor nerve except SO and LR। তাহলে সুপিরিয়র অবলিকটা বেঁচে যাবে, ল্যাটারাল রেকটাস বেঁচে যাবে। তাহলে which muscles will be spared? superior oblique and lateral rectus। তাহলে medial rectus যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, why it will be paralyzed? Because it is supplied by the oculomotor nerve, and oculomotor nerve gets damaged, so eye cannot move or adduct, and lateral rectus getting upper hand, causing eyeball to laterally, so that there will be a squint, ট্যারা হয়ে যাবে। সো কি স্কুইন্ট হবে? ল্যাটারাল স্কুইন্ট। কারণ এই যে চোখে ড্যামেজ হবে সেই আইটা ল্যাটারালি ডাইরেকশন হয়ে থাকবে, এরকম হয়ে। সো দেয়ার উইল বি এ ল্যাটারাল স্কুইন্ট। এখন রিসেন্টলি একটু চেঞ্জ করেছে, খুব স্কুইন্ট হবে, ছেড়ে দাও, রিসেন্ট ভিউ আনতে হবে না এখন। ল্যাটারাল স্কুইন্ট হবে। আর কি হবে? ইনফিরিয়র অবলিকে তো ড্যামেজ হয়েছে। ইনফিরিয়র অবলিক কি করে? এলিভেশন করে। কিন্তু এলিভেশনের আরেকটা মাসল আছে, সুপিরিয়র রেকটাস, সেটাও ড্যামেজ হয়েছে। কেমন হয়েছে? তো না হয়নি? হয়েছে। সুতরাং এলিভেশন করতে গিয়ে অসুবিধা হবে। এছাড়াও আজকে তোমাদের হয়তো বুঝতে পারবে না, কালকে যখন অকুলোমোটর নার্ভ পড়াবো তখন বুঝতে পারবে। এছাড়াও অকুলোমোটর নার্ভ ক্যারি, একটু আগে বলেছিলাম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার from a nuclei present close to the oculomotor nucleus, and it is considered, this nucleus is considered as a part of the oculomotor nucleus। nucleus মানে কি? nucleus মানে হচ্ছে সেলের নিউক্লিয়াস নয়। এই যে ব্রেন রয়েছে, মেডালা, মিড ব্রেন, পন্স, মেডালা, সেইখানে নিউক্লি রয়েছে। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি মানে কি হলো? আমাদের এই যে নার্ভ মানে কি? নার্ভ সেল। নার্ভ সেলে কি রয়েছে? সেল বডি অ্যান্ড প্রসেসেস। কি রয়েছে? সেল বডি অ্যান্ড প্রসেসেস। সেল বডিকে আরেকটা নাম হচ্ছে পেরিক্যারিয়ন, আর প্রসেসেস হচ্ছে অ্যাকশনস অ্যান্ড ডেন্ড্রনস।
Dendrons are more important in case of a sensory nerve, and actions are more important in motor nerve. কেমন? এই যে সেল বডি হচ্ছে মেইন, যেখানে নার্ভ এ নিউক্লিয়াস থাকে, নিজেল বডি number of cell body present in a certain area, and we call this called the cranial nerve nuclei. Cell body of the trochlear nerve present in the brain in the midbrain in a certain area, and mass of this cell body, accumulated mass of this cell body যেখানটায় থাকছে তাকে আমরা বলি নিউক্লি, ট্রক্লিয়ার নার্ভ নিউক্লি, অ্যাবডুসেন নার্ভ নিউক্লি, ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লি। আবার এক একটা নার্ভের মাল্টিপল নিউক্লি রয়েছে। ফর এক্সাম্পল ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, চিফ সেন্সরি নিউক্লি রয়েছে, মেসেনকেফালিক নিউক্লি রয়েছে, মোটর নিউক্লি রয়েছে, ভেগাসের মাল্টিপল নিউক্লি রয়েছে, মোটর নিউক্লি অফ দ্য ভেগাস রয়েছে, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস থেকেও নিচ্ছে। সো একটা ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লি যে একটাই হবে তার কোনো মানে নেই। দেয়ার মে বি মাল্টিপল ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। কোথায় থাকে এরা? ব্রেইনে থাকে। কেমন? তাকে আমরা বলছি ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। এর যে অ্যাকশনগুলি অ্যাকচুয়ালি নার্ভ তৈরি করছে, অকুলোমোটর নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ এটসেট্রা। সো এই অকুলোমোটর নার্ভের একটা নিউক্লি রয়েছে, ঠিক। আর এই অকুলোমোটর নার্ভের নিউক্লিটা রয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউক্লি রয়েছে, তাকে বলা হয় ইন কেস অফ এ অকুলোমোটর নার্ভ, only in case of a oculomotor nerve we call it Edinger-Westphal nuclei, EW nuclei, which is the parasympathetic cell body are present here and their fibers, এটা রয়েছে oculomotor nerve to the oculomotor nerve. So if this oculomotor nerve is damaged, this cranial nerve nuclei, this parasympathetic fiber will damage, and these parasympathetic fibers supply the ciliaris muscle and the constrictor pupillary muscle. সুতরাং ciliary muscle and constrictor pupillary muscle যখন ড্যামেজ হবে, constrictor pupillary কি করে? পিপলটাকে কনস্ট্রিক্ট করে। যখন প্রচন্ড লাইট পড়ে, অত এক্সেসিভ লাইট যদি চলে যায় চোখে, it is midday, we cannot see properly, দেখবে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, কারণ প্রচুর লাইট ঢুকে যাচ্ছে। রেটিনা ইজ ইরিটেটিং, রেটিনাতে এত লাইট ওকে স্টিমুলেট করছে যে ব্রেইন আর নিতে পারছে না, তার জন্য একটা ড্যাজলিং সেন্সেশন হয়। টু রিডিউস দিস লাইট রেস, দ্য কনস্ট্রিক্টর পিপলি কনস্ট্রিক্ট and the pupil aperture become very narrow. So this is the known as the function of the constrictor pupillary. তাহলে সেইটা ড্যামেজ হবে। আর কি ড্যামেজ হবে? সিলিয়ারিস মাসল। সিলিয়ারি মাসল কি করছে? সিলিয়ারি বডি থেকে আগেই বলেছি সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স, লেন্সটাকে ঝুলিয়ে রাখে দুপাশ দিয়ে। এটা যদি লেন্স হয়, সিলিয়ারি বডি থেকে এই রকম সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ঝুলে থাকে। কেমন? এবং নর্মালি সিলিয়ারি, এটা আমাদের পরে আসবো ডিটেলসে, টাইম আর হবে না, তাহলে এটাই যদি যাই অনেকটা চলে যাবে। নর্মালি ইট হেল্পস ইন অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশন কথাটার মানে কি? আমরা যখন দূরে দেখছি, ঝট করে যখন একটা বইয়ে যাচ্ছি, সাথে সাথে কিছু চেঞ্জেস অফ দ্য আইবল হয়, কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল হবে, তার সাথে কি হবে? লেন্সের পাওয়ারটা বেড়ে যাবে। পাওয়ার মানে কি? এই চশমার পাওয়ারের মতো পাওয়ার। লেন্স ইজ এ কনভেক্স লেন্স, আমাদের লেন্সটা হচ্ছে কনভেক্স, সুতরাং তার একটা পাওয়ার রয়েছে, কিন্তু ক্লোজ দেখতে গেলে পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে। তাহলে একটু বলেই দিই, এখান থেকে সিলিয়ারি বডি রয়েছে, এখান থেকে মাল্টিপল, একে হচ্ছে সাসপেন্সারি
লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স বলা হয়। নর্মালি সাসপেন্সরি লিগামেন্টটাকে লেন্সটাকে টান করে ধরে রাখে। নর্মাল কাজ কি? টান করে ধরে থাকা নর্মালি। যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আর এইখানে রয়েছে সিলিয়ারিস মাসল, এইখানে রয়েছে। এরপরে আরেকটা উল্টো ধারণা তোমাদের ভাঙছি। আমাদের মাসেলের অ্যাকশন মানে কি হয়? মাসেল অ্যাকশন করলে টান টান হবে, তাই তো? আমরা কি ভাবি? when muscle acts, এই মাসেলটা যদি more stressed, just the opposite, just the opposite, just the opposite. when ciliaris muscle act, ওই মাসেলটা অ্যাক্ট করে এই ফাইবারসগুলি লুজ হয়ে যায়। তার ফলে লেন্সটা কি হবে? আরো ফ্ল্যাট হবে না, আরো গোল হয়ে যাবে, আরো কনভেক্স হয়ে যাবে। এটাকে টেনে ধরে রেখেছিল, ফ্ল্যাট করে রেখেছিল। পাওয়ার ইজ লেস, দূরে দেখতে গেলে অত পাওয়ার লাগছে না, তেমন এটাকে টান টান করে রেখেছিল। যেই লুজ হলো, লেন্সের ইনেট টেন্ডেন্সি, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে গোল হয়ে যাওয়ার। লেন্সের নর্মাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে গোল হয়ে যাব, আমি গোল হয়ে যাব, কনভেক্স হয়ে যাব, কিন্তু সেটাকে নর্মাল ধরে রেখেছে আমাদের এই জনুলার ফাইবারসগুলি। এবার যেই সিলিয়ারিস মাসল অ্যাকশন করছে, দূরে যখন দেখছি, যেই কাছে দেখছি তখন পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে, যাতে এইখানে পড়ে। যখন সিলিয়ারিস মাসল অ্যাকশন করছে, লেন্স বিকাম মোর কনভেক্স and power of the lens is increased, and this is known as the accommodation. আমরা যখন দূর থেকে ঝট করে কাছে দেখি, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস কাজ করছে, অকুলোমোটর নার্ভ দিয়ে সিলিয়ারিস মাসলকে অ্যাকশন করাচ্ছে, আমাদের লেন্স বড় হয়ে কনভেক্স হয়ে যাচ্ছে, আমরা অ্যাকোমোডেট করে দেখতে পাচ্ছি। সেটা যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের লস অফ অ্যাকোমোডেশন হবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এতগুলি ফিচার হবে, আরো কিছু ফিচার হবে। হর্নার সিনড্রোম কালকে, সেটা নেক্সট দিন বলবো। তাহলে মোটামুটি এই ইন্ট্রাঅকুলার মাসল যদি শর্ট নোট দেয়, অথবা ঠিক শর্ট নোট দেয় না, এটা 7 নম্বরের কোশ্চেন দেয়, তাহলে আশা করি লিখতে পারবে। কেমন? তাহলে ও, এইটা বলতে গিয়ে কোথায় চলে গেলাম, এটাই শেষ হলো না। যাকে টেনন্স ক্যাপসুল কেন বলছি, একটা ইম্পর্টেন্ট জানার জন্য, যে ইট ইজ এ ফাসা কভারিং দ্য আইবল। কেমন? দিস ফাসা গিভস এ স্লিভ, স্লিভ মানে কি? হাতা। এই জামার হাতাকে আমরা বলি স্লিভ, হাফ স্লিভ, ফুল স্লিভ বলি তো, এই জামার হাতাকে ভাষা বলি। সাপোজ it is a recti muscle or oblique muscle. This fascia bulbi, this fascia bulbi, ঠিকই বলেছি, Tenon's capsule gives a sleeve to each of this rectus and oblique muscle as a covering. কেমন? তাহলে superior rectus has got its own sleeve, inferior rectus has got its own sleeve, superior oblique has got its own sleeve, etc. And all are derived from this tenon capsule. কেন এটা এত ডিটেলসে বলছি? এই কারণে আমাদের গ্র্যাভিটি কি করছে? আইবলকে নিচে টানছে, আইবলকে সব সময় নিচে টানছে গ্র্যাভিটি। সো দেয়ার মাস্ট বি এ সাপোর্ট where the maxillary orbital plate is separated out. If this hammock কি জানো,
Another name of this hammock is suspensory ligament of the eye. তাকে কি বলে? Suspensory ligament of the eye. এইটাকে বলা হয় suspensory ligament of the eye. If this suspensory ligament of the eye is remain intact, eye cannot sag down. So that in artificial eye, when it is put in a socket, fascia bulbi, suppose that the eye damage হয়ে গেছে, আই বলটা very very painful, সুতরাং আই বলটাকে রিমুভ করে আমরা নতুন আই দেব, অথবা একটা পেশেন্ট চাইছে না আমার চোখটা এরকম থাকুক, সে একটা বিউটিফুল এখন বেরিয়েছে অথবা আর্টিফিশিয়াল আই হ্যাঁ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কিন্তু পেশেন্টের প্রিভিয়াস যে ব্লাইন্ড আইটাকে অপারেটেড আউট করে দেবে, ইট উইল বি অপারেটেড আউট, বাট is remain in position, should be remain in position, and the artificial eye is placed here so that artificial eye cannot sag down. There is another extension of this fascia bulbi gives a triangular ligament from the fascia covering the lateral rectus, fascia covering the medial rectus to the whitnall of the secondary bone, and they are called check ligament, lateral check ligament and medial check ligament. তাহলে আজকে এইটুকুনি থাক, কালকে আমরা অকুলোমোটর ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি আর অ্যাবডুসেন্ট আর ট্রক্লিয়ার নার্ভটা পড়ে নেব। তাহলে আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভ স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। Parts of the brain are mainly cerebral hemisphere, lobes, fissure, gyri, এগুলি বলবো, very very important. আচ্ছা, আমরা জানি এটা ব্রেন, ব্রেন মানে শুধু এটা নয়, এটার সাথে there are other structures also, নেই এখানে, সবটা কেটে কিছুটা হাফ এখানে রয়েছে। ব্রেন অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্টালি আমাদের নিউরাল টিউব আমরা জানি, আমাদের শরীরে একটোডার্ম আছে, মেসোডার্ম আছে, এন্ডোডার্ম আছে। একটোডার্মটা এরকম, দেন একটোডার্মের মিডিল পার্টে ঠিক নোটোকর্ড আমরা জানি, পড়েছি তো, নোটোকর্ড প্রিমিটিভ স্ট্রিক থেকে এটা এগিয়ে যায় প্রসেস, তাকে নোটোকর্ডাল প্রসেস বলে। এই নোটোকর্ডটা থাকে, এখানে একটোডার্ম আছে, এইখানে একটা এরকম ভাঁজ খেয়ে যায়, এটা যদি নোটোকর্ড হয়, এটা প্রিমিটিভ স্ট্রিক ধরো যাকে, এইখানে একটোডার্ম আছে, হ্যাঁ, তারপরে মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম দরকার নেই। এই একটোডার্মটা যেটা কভার করছে, এইটা ধরো একটা কাগজ থাকলে ভালো ছিল, এইটা ধরো একটোডার্ম, এইটা নোটোকর্ড, কেমন, এইটা নোটোকর্ড। এই একটোডার্মটা এইরকম ভাবে ইমাজিনেট করে, আর এইখানে নোটোকর্ড রয়েছে, কেমন, এইরকম ভাবে ইনভেজিনেট করছে, বুঝতে পেরেছে? এই দেখো একটা গাটার তৈরি করছে, গাটার তৈরি করছে, এবং যে পার্টটা ইনভেজিনেট করছে তাকে বলা হয় মেডেলারি প্লেট। এরপরে যে গাটারটা করছে, প্রথমে এটা এরম থাকছে, এই যে গাটার করছে সেই একটোডার্ম থেকেই, সুতরাং নার্ভাস টিস্যু ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ ফ্রম একটোডার্ম।
তার সাথে অন্যান্য ব্লাড ভেসেলস, মেসোডার্ম, অন্যান্য গ্লায়াল টিস্যু আসছে, এটা হচ্ছে এক্টোডার্ম। সুতরাং মিডল পার্ট অফ দ্য এক্টোডার্ম জাস্ট ওভারলাইং দ্য নোটোকর্ড ইজ বিকাম সাচ, কেমন? তারপরে আলটিমেটলি এই দুটো এজ একসাথে মিলে যাচ্ছে করে একটা টিউব তৈরি করছে, দেখতে পাচ্ছ কি? একটা টিউব তৈরি করছে, আর এই দুটো এজ মিশে গেছে, দুটো এজ মিশে গেছে। তাহলে আমরা যদি ট্রান্সভার্স সেকশনে করি, এটা যদি এরকম ভাবে ট্রান্সভার্স সেকশনে দেখি, এটা হচ্ছে নোটোকর্ড, এইটা ছিল এরকম এক্টোডার্ম, তারপরে মাঝখানটা এরকম হলো, কেমন? তারপরে আরো ক্লোজ এলো, তারপরে আরো ক্লোজ এলো, আলটিমেটলি মুখ দুটো জুড়ে গেল, এই মুখ দুটো জুড়ে গেল করে একটা টিউব তৈরি হলো। এবং এই যে এজটা, এইখানেই নিউরাল ক্রেস্ট সেল তৈরি হয়, and neural crest cell is formed here, and ultimately this tube is detached and come down, এবং এই এক্টোডার্মটা আবার জুড়ে গেল, এবং এটাকে বলে নিউরাল টিউব। কি বলে? নিউরাল টিউব। তাহলে এবার এটা ট্রান্সভার্স সেকশন এঁকেছি, যদি লম্বালম্বি আঁকি তাহলে নিউরাল টিউবটা হচ্ছে এরকম, চারপাশে এক্টোডার্ম, স্পেশাল এক্টোডার্ম, তাকে বলি নিউরো এক্টোডার্ম। এবং যেখানটা এই এজটা, এটা হচ্ছে এক্টোডার্ম, এটা হচ্ছে নিউরো এক্টোডার্ম বা নিউরাল টিউব, এই অ্যাঙ্গেলটা, এইখানে নিউরাল ক্রেস্ট সেল তৈরি হয়। নিউরাল ক্রেস্ট সেল, peculiar cell which can migrate anywhere in our body. নিউরাল ক্রেস্ট সেল আমাদের এই যে এখানকার বোনস তৈরি করছে, অটোনমিক গ্যাংলিয়া তৈরি করছে, সমস্ত কিছু কিন্তু নিউরাল ক্রেস্ট সেল থেকে, হার্টের সিস্টেম তৈরি করছে, সব কিন্তু নিউরাল ক্রেস্ট সেল থেকে হচ্ছে। আমরা যখন পড়েছি নিউরাল ক্রেস্ট সেল আমরা জানতামই না। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে নিউরাল টিউব। এই নিউরাল টিউবের ক্রেনিয়াল সাইড, অর্থাৎ সামনে মাথার দিকে তিনটে বড় বড় সোয়েলিং হয়, এরকম তৈরি হয়। এটাকে বলে প্রোসেনকেফালন। আস্তে 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 মেসেনকেফালন এন্ড রম্বেনকেফালন। এই আস্তে, তাড়াতাড়ি করো, এইবার দরজাটা বন্ধ করে দাও, ওই ছেলেটা চলে আসুক, তারপর দরজা বন্ধ করে দেবেন, আর কেউ আসার দরকার নেই। তাহলে আমি আবার রিপিট করছি, আমরা জানি তিনটে লেয়ার রয়েছে, এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম বা এন্ডোডার্ম। কেমন? আমরা জানি দেয়ার আর 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, 3 basic tissue in our fetal life. And this is the ectoderm outside covering, and ectoderm mesoderm মধ্যে এখানে একটা কর্ড রয়েছে, তাকে আমরা বলি নোটোকর্ড, সলিড রড লাইক স্ট্রাকচার, তাকে আমরা বলি নোটোকর্ড। এই নোটোকর্ডের উপরে এক পার্ট অফ দ্য ectoderm, a part of the ectoderm becomes specialized and we call medullary plate or neuroectodermal plate. সেইটা আস্তে আস্তে এরকম ভাঁজ হয়ে যায়, ভেতরে ঢুকতে থাকে। কেমন? ভেতরে এবারে লক করে, ভেতরে এরকম ভাবে ঢুকে থাকে, গ্রুপ তৈরি করে, একটা গ্রুপ তৈরি করে, এবং আলটিমেটলি এই দুটো এজ এরকম ভাবে লেগে যায়, ফলে একটা টিউব তৈরি করে, এবং টিউবটা আলটিমেটলি ডিসেন্ডস ডাউন, আর ওপরের ectoderm এরপর জুড়ে যায়। তাহলে কি রইল ওপর থেকে? ectoderm, একটা টিউব, তার নাম দিয়েছি নিউরাল টিউব, তারপরে নোটোকর্ড, তারপরে মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম রয়েছে। এই নিউরাল টিউবটা মাথার দিকে তিনটে বড় বড় সোয়েলিং তৈরি করে, প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন, রম্বেনকেফালন। প্রোসেনকেফালনের আবার দুটো ভাগ আছে, টেলেনকেফালন এন্ড ডায়েনকেফালন। কেমন? এবং নিচের যে সরু টেইলের মতো জায়গাটা তৈরি করে স্পাইনাল কর্ড,
এই প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন আর রম্বেনকেফালন তৈরি করে ব্রেন। প্রোসেনকেফালনের আবার দুটো ভাগ, টেলেনকেফালন অ্যান্ড ডায়েনকেফালন। এই টেলেনকেফালন তৈরি করে এই সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, আর ডায়েনকেফালন তৈরি করে মেইনলি তো বেসাল গ্যাংলিয়া, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস এটসেট্রা। মেসেনকেফালন তৈরি করে আমাদের মিড ব্রেন, রম্বেনকেফালন সেরিবেলাম, পন্স অ্যান্ড মেডালা। এটা হচ্ছে বেসিক অফ দ্য নার্ভাস টিস্যু ডেভেলপমেন্ট। তাহলে অ্যাকচুয়ালি নার্ভাস টিস্যু ডেভেলপ ফ্রম এক্টোডার্ম, এই যে আমাদের স্কিন, কিন্তু স্পেশালাইজড। বুঝতে পেরেছো? আর যে জাংশনটা, এই জাংশনটা এইখানে তৈরি হয় নিউরাল ক্রেস্ট সেল, যেটা আস্তেমেসি অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, ফেসে ছড়িয়ে পড়ে, নেকে ছড়িয়ে পড়ে, হার্টের ছড়িয়ে পড়ে নিউরাল ক্রেস্ট সেল, অটোনমিক অ্যাবডোমেন ছড়িয়ে পড়ে অটোনমিক গ্যাংলিয়া, ওডোন্টোব্লাস্ট, দাঁতের ওডোন্টোব্লাস্ট, এগুলি সমস্ত কিছু আরো আছে, হ্যাঁ, গ্যাংলিয়ান, তারপরে মেসেনকেফালিন গ্যাংলিয়ান, সমস্ত কিছু হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্ট সেল। প্লাস আমাদের যে বোনস তৈরি হয় মেইনলি হেড নেকে ফেসের, এগুলি নিউরাল ক্রেস্ট সেল। হার্টের যে ডেভেলপমেন্ট হয় নিউরাল ক্রেস্ট সেল আছে। এছাড়া অ্যাড্রিনাল মেডালা নিউরাল ক্রেস্ট সেল থেকে তৈরি হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউরাল ক্রেস্ট সেল। তার যদি ঠিক মতো তৈরি না হয়, দেয়ার আর সো মেনি কনজেনিটাল অ্যানোমালিস। তাহলে এই টেলেনকেফালন থেকে তৈরি হলো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। কটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার রয়েছে? দুটো। আর এর নিচে রয়েছে মিড ব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা, এবং তার পেছনে রয়েছে সেরিবেলাম, সেই নিয়ে হলো ব্রেন। এবং এইসব ব্রেনের মধ্যে এক একটা ক্যাভিটি রয়েছে ফুল অফ সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, তাকে বলি, আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে, তাকে বলি আমরা ভেন্ট্রিকলস। ভেন্ট্রিকলস কটা রয়েছে? দুটো ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, 1 and 2 হয়ে গেল, থার্ড ভেন্ট্রিকল, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, আর থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ কে কানেক্ট করছে অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস। আর এই সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের আউটসে আজকে যেটা লেকচার ক্লাসে বললাম, নার্ভ সেলগুলি রয়েছে, সুতরাং গ্রে ম্যাটার। আর ভেতরে রয়েছে নার্ভ ফাইবার্স, অ্যাকশনস অ্যান্ড ডেনড্রনস, তাকে বলি আমরা হোয়াইট ম্যাটার। আবার হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যে কিছু গ্রে ম্যাটার রয়েছে, তাকে আমরা বলছি মেইনলি ডায়েনকেফালন, থ্যালামাস, মেটাথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস, সাবথ্যালামাস, বেসাল গ্যাংলিয়া এটসেট্রা। কেমন? এই আউটসাইড যেটা গ্রে ম্যাটার রয়েছে তাকে বলি আমরা কর্টেক্স, সেরিব্রাল কর্টেক্স। Cerebral cortex is a huge structure developed from telencephalon of the prosencephalon of the neural tube. তাই তো? টেলেনকেফালন থেকেই তো হচ্ছে। কোথার থেকে হচ্ছে? টেলেনকেফালন। টেলেনকেফালন থেকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার হচ্ছে, and it is a huge structure, but our cranial cavity is a restricted area, so it requires a huge structure, but our cranial cavity is restricted, the space is restricted, so that what's happened, it becomes folded. এরম ভাবে ফোল্ড হয়ে গেছে, কিছু ওপরে হয়েছে, কিছু ডিপে চলে গেছে। ওপরে যেগুলি এলিভেশন রয়েছে এইগুলিকে আমরা বলি জাইরাস, আর যেগুলি ডিপে চলে গেছে তাকে বলি সালসাই। সিঙ্গুলার সালকাস, সিঙ্গুলার জাইরাস, তাকে আমরা বলি সেরিব্রাল জাইরাস অ্যান্ড সেরিব্রাল সালসাই। Up to third month of intrauterine life, there is a no sulcus and gyri. Brain is smooth, কারণ তখন দরকার ছিল না, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি আর ব্রেনের সারফেস এরিয়া ঠিকঠাক ছিল। তো তারপরে ব্রেন হিউজলি বাড়তে থাকে, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিতে আর পারছে না, তখন ব্রেন বিকামস ফোল্ডেড। So first sulci develop is known as the lateral sulcus. তাহলে কোনটা থার্ড মান্থে বা এট অ্যাবাউট ফোর্থ মান্থে ডেভেলপ করে? ল্যাটারাল সালকাস। তারপরে ক্যালকেরাইন সালকাস, প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস, এগুলি ডেভেলপ করে।
তাহলে ক্যালকারাইন সালকাস, প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস এগুলি ডেভেলপ করে, কেমন? তাহলে গেল। এরপরে হচ্ছে ফার্স্ট, তাহলে কে ডেভেলপ করছে? ল্যাটারাল সালকাস। তাহলে সালকাস কাকে বলে? ডিপে যেটা ঢুকছে, ফিশারগুলি। আর জাইরাস কি? যেগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেয়ার আর সো মেনি জাইরাস। খুলে দাও তো এই লাস্ট, বলে আর কাউকে দেবে না, ও আর কাউকে দেবে না, খুলে দাও, এরকম করলে দেরি হয়ে যায়। এত দেরি হলো কেন? 11:30, 11টা প্লাস 11:30 আসছে, অনেকটা হয়ে গেল। যেটা বেসিক না জানলে হতেই পারবে না। তাকে বলা হচ্ছে সালকাস আর জাইরাই। এরপরে আমাদের জানতে হবে সময়, তাহলে তো প্রচুর সালকাস জাইরাই রয়েছে। ব্রেনের এরিয়া হচ্ছে 2200 স্কোয়ার সেন্টিমিটার। তাহলে এত মনে রাখবো না, এত মনে রাখার দরকার নেই। কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সালকাস জাইরাই মনে রাখলেই হবে। তাহলে কি কি সালকাস জাইরাই মনে রাখবো? ব্যাস। প্রথমে কি বলেছি, কোন সালকাস ডেভেলপ করে? ল্যাটারাল সালকাস। সবার আগে আমরা মনে রাখবো দুটো সালকাস, আর সব ভুলে, 4টে সালকাস আমাদের মনে রাখতেই হবে, তার বাকিগুলি ভুলে যাই ঠিক আছে। ল্যাটারাল সালকাস, সেন্ট্রাল সালকাস, ক্যালকারাইন সালকাস, প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস। ল্যাটারাল সালকাস আমাদের একটা, এই যে সালকাসটা দেখছো ভালো করে দেখো, এই যে গর্ত, এই যে আমি হাত দিয়েছি, এই যে it is a part of the lateral sulcus, not total lateral sulcus. তাহলে টোটাল ল্যাটারাল সালকাস কোথা থেকে শুরু হয়েছে? If we want to know the total lateral sulcus, we have to see the inferior surface of the brain. এইখান থেকে শুরু হয়েছে ল্যাটারাল সালকাস, এই জায়গাটা। তার আগে একটু বলে নেই, এটা হচ্ছে ব্রেনের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার রয়েছে, রাইট অ্যান্ড লেফট, সেপারেটেড বাই এ ফিশার, ডিপ ফিশার। ইট ইজ নট এ সালকাস, দুটো আলাদা। সালকাস হচ্ছে উইদিন ওয়ান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, এটা কোনো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে নেই। ইট ইজ সেপারেটেড টু সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, সুতরাং এটা সালকাস নয়। এটাকে বলি মিডিয়ান লঞ্জিটিউডিনাল ফিশার, এটাকে বলা হয় মিডিয়ান লঞ্জিটিউডিনাল ফিশার। এখানে একটা ফোল্ড অফ ডুরা ম্যাটার থাকে। ফ্যালস সেরিব্রি, ফ্যালস মানে হচ্ছে কাস্তের মতো আকার বলে সেরিব্রাল, দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে সেপারেট করে। এই ফিশারটার মধ্যে এই ফোল্ড অফ ডুরা ম্যাটার থাকে, তাকে বলে ফ্যালস সেরিব্রি। ফ্যালস সেরিব্রি। এছাড়াও ফ্যালস সেরিব্রির মধ্যে দুটো ভেনাস সাইনাস থাকে, সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস অ্যান্ড ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, পরে পড়বে। তাহলে এইটা হচ্ছে মিডিয়ান লঞ্জিটিউডিনাল ফিশার। What is the importance of median longitudinal fissure? Number one, it separates the two cerebral hemisphere. Number two, within it lies the falx cerebri. এবং এইটা হচ্ছে ব্রেন এর একটা হাফ, তাকে বলি রাইট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এখান দিয়ে যদি কাটি আমরা ব্রেনটাকে, তাহলে যে সেকশনটা হয় তাকে আমরা বলি হেমি সেকশন। এটা হচ্ছে একটা হেমি সেকশন অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বা ব্রেন। আচ্ছা, এবার ব্রেনের এই যে সামনের দিক আর পেছনের দিক কি করে বুঝবো? অনেক কারণ। এই সামনের দিকে এরকম দুটো আছে, পেছনের দিকে এরকম নেই। এই দেখো এখানে একটা আর একটা এরকম, এই দুটো এরকম থাকবে, সামনের দিক থাকবে, আর পেছনের দিকে মিডিলে ব্রেন স্টেমটা থাকবে। সেটা পরে যখন পুরো পড়বে তখন আর অসুবিধা হবে না। এই যে সামনের দিক, এইখানে যে এরিয়াটাকে রয়েছে তাকে বলি আমরা ফ্রন্টাল পোল। ফ্রন্টাল পোল, সামনের দিকটা ফ্রন্ট বলে এটার নাম হচ্ছে ফ্রন্টাল পোল, আর পেছনের দিকের নাম হচ্ছে অক্সিপিটাল পোল, আর এইটার নাম হচ্ছে টেম্পোরাল পোল। পোল POLE, এন্ড। যেমন নর্থ পোল, সাউথ পোল, এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল পোল, টেম্পোরাল পোল, অক্সিপিটাল পোল। এরপরে এইটাকে বলা হয় সুপেরো ল্যাটেরাল সারফেস। সুপেরো, এটা হচ্ছে সুপেরো, আবার ল্যাটেরাল, এটা হচ্ছে মিডিয়ান সাইড। তো সুপেরো ল্যাটেরাল সারফেস
অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। কি বলা হয়? সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য ব্রেন নয় কিন্তু, সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, ব্রেন টোটালটা। সুতরাং সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। আর এই যে সারফেসটা, এইটাকে বলা হয় মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এইটা তাহলে সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস আর মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। আর কি শিখলাম? ফ্রন্টাল পোল, টেম্পোরাল পোল, অক্সিপিটাল পোল। ফ্রন্টাল পোলটা একটু ব্লান্ট, অক্সিপিটাল পোলটা একটু অ্যাকিউট, পেছন দিকে থাকবে, অক্সিপিটাল বোনের দিকে থাকে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে অক্সিপিটাল বোন। তাহলে সুপেরিয়র ল্যাটারাল সারফেস শিখলাম, মিডিয়াল সারফেস শিখলাম, আর তলটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার সারফেস। খুব সহজ, ইনফিরিয়ার সারফেস। এরপরে হচ্ছে বর্ডার। এই বর্ডারটা হুইচ সেপারেট দ্য সুপেরিয়র ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল সারফেস, তাকে বলি সুপেরো মিডিয়াল বর্ডার। সুপেরো মিডিয়াল বর্ডার, এটাকে কি বলি আমরা? সুপেরো মিডিয়াল বর্ডার। এই বর্ডারটা, এই বর্ডারটা ল্যাটারালি, দুটো বর্ডার হচ্ছে, একটা মিডিয়াল সাইড একটা ল্যাটারাল সাইডে। দেখো এই বর্ডারটা, এই বর্ডারটা, এটাকে তোমরা নাম দাও, কি নাম দিতে পারি? ইনফেরো, ভেরি গুড, ইনফেরো ল্যাটারাল বর্ডার। তাহলে এইটার কি নাম দিতে পারি? ইনফেরো মিডিয়াল বর্ডার। এবার একটু স্পেশালিটি আছে, আগেই বলেছি একটা বড় রাস্তাকে আমরা আবার ছোট ছোট রাস্তায় ভাগ করে দিই। কেমন? এইটুকুনি যে বর্ডারটা অ্যান্টিরিয়ারলি, যেটা ফ্রন্টাল লোবের কাছে আছে, এইটাকে বলি আমরা ইনফেরো ল্যাটারাল বর্ডারের আবার দুটো ভাগ আছে। তার অ্যান্টিরিয়ার ভাগটাকে বলি আমরা সুপারসিলিয়ারি বর্ডার। এই যে সুপারসিলিয়ারি বর্ডার, সুপারসিলিয়ারি বর্ডার। এখানে যখন অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে বর্ডারটা এখানে থাকে, এই যে সুপারসিলিয়ারি, এইটাকে বলা হয় বর্ডার, তার জন্য এটাকে বলা হয় সুপারসিলিয়ারি বর্ডার। তাহলে হোয়াট ইজ সুপারসিলিয়ারি বর্ডার? অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য ইনফেরিয়র ল্যাটারাল বর্ডার, আর এটা হচ্ছে পস্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য বর্ডার। আচ্ছা, সরি, এই যে মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য ইনফেরো মিডিয়াল বর্ডার, এটা অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, এটা মিডিয়াল অরবিটাল বর্ডারও অনেকে বলে। এইখানে যে বর্ডারটা রয়েছে, এই যে শুধু মিডিল খানে গ্যাপ রয়েছে, এটাকে আমরা বলি অনেক সময় হিপোক্যাম্পাল বর্ডার। আর এই বর্ডারটাকে বলা হয় পস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ইনফেরো, হ্যাঁ, ইনফেরো মিডিয়াল বর্ডারকে অনেক সময় বলা হয় অক্সিপিটো টেম্পোরাল বর্ডার। এটা দরকার নেই, যেটা জানবে এইটা ইম্পর্টেন্ট। সুপারসিলিয়ারি বর্ডার, মিডিয়াল অরবিটাল বর্ডার, আর এবং এইটাকে পস্টেরিয়র পার্টটাকে অনেক সময় বলা হয়, সরি, টেন্টোরিয়াল বর্ডার, টেন্টোরিয়াল বর্ডার। কেমন? টেন্টোরিয়াল বর্ডার। তাহলে এই বর্ডারগুলি শিখলাম। আচ্ছা, এইটাকে বলা হয় অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ফ্রন্টাল লোব। লোবটা কি আসছে, ওটা একটু ক্যালকুলেশন আছে। এইটাকে কি বলে? এই যে ফ্ল্যাট অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এইটা অরবিটাল সারফেস। কেন? এটা অরবিটাল প্লেট অফ দ্য অরবিটাল পার্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোনে বসে থাকে, তার জন্য এটাকে নাম হচ্ছে অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন। এই বর্ডারটা, এই সারফেসটার নাম হচ্ছে অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন। গেল। এরপরে আমি যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ল্যাটারাল সালকাস, দ্য ফার্স্ট সালকাস টু অ্যাপিয়ার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক কারণে ইম্পর্টেন্ট। শুধু প্রথম অ্যাপিয়ার করেছে সেটার জন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই, ইম্পর্টেন্ট অনেক কারণে। কারণ এই বর্ডারের ওপরে নিচেই জন্য আমি কথা বলতে পারছি প্রপারলি। কেন আসছি? এটা কি বলেছি? অরবিটাল সারফেস। আর এইটাকে বলা হয় টেন্টোরিয়াল সারফেস। ইনফিরিয়র সারফেসটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, এই সামনের দিকটাকে অরবিটাল সারফেস আর পেছনের দিকটাকে টেন্টোরিয়াল সারফেস। কেন টেন্টোরিয়াল সারফেস বলে? ইট রেস্ট অন দ্য টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। যাকে ছেড়ে দাও। এইখান থেকে, এটা হচ্ছে একদম মিডিল পার্ট, এইখান থেকে ভালো করে দেখো শুরু হচ্ছে ল্যাটারাল সালকাস। আমরা ল্যাটারাল সালকাস বলতে পট করে এটা দেখাই,
এটা কিন্তু একটা পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস, কিন্তু শুরু হচ্ছে এখান থেকে, মানে ইনফিরিয়ার সারফেস থেকে, মানে হচ্ছে এ বর্ডার লাইন বিটুইন দ্য অরবিটাল সারফেস অ্যান্ড টেন্টোরিয়াল সারফেস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এটাকে টেন্টোরিয়াল সারফেস বলে, এটাকে অরবিটাল সারফেস বলে। এইখান থেকে শুরু হলো, এটার নাম হচ্ছে স্টেম অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। খুব ভালো করে এবার শোনো যারা ভালো আছে, এইখানটার মধ্যে কে ঢুকে থাকে জানো? posterior border of the lesser wing of the sphenoid bone। এইখানটায় এই সামনের দিকে লেসার স্ফেনয়েড বোন রয়েছে, এই লেসার উইংটা এখানে একটুখানি ঢুকে থাকে। অনেক সময় জিজ্ঞেস করে স্টেমে কে থাকে, তার posterior wing of the lesser wing of the posterior border of the lesser wing of the sphenoid bone। এবার উনি এলেন স্টেম, এটাকে কি বলে? স্টেম অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। এবার খুব ভালো করে শোনো, এই যে পয়েন্টটা ঠিক সুপেরো, এই এদিকে দা, এইদিকে আসছে, এই বর্ডারটা, এই সারফেসটার নাম কি? সুপেরো ল্যাটারাল সারফেস। এই পয়েন্টে এসে খুব ভালো করে না দেখলে ধরতে পারবে না, ইট ডিভাইডস ইনটু 3 ব্রাঞ্চেস, অর ব্রাঞ্চ বলি আমরা বলি র্যামাস, প্লুরাল র্যামাই। সো ইট ডিভাইডস ইনটু 3 র্যামাই। একটা যেটা বললেই আমরা দেখাই ল্যাটারাল সালকাস মেইন, সেইটাকে বলা হয় পস্টিরিয়ার র্যামাই। সো আমরা যেটা দেখাচ্ছি, ইট ইজ, যদি বলে এটা কি এক্সামিনার বলবে স্যার পস্টিরিয়ার র্যামাই অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। তাহলে এইটা যখন আমরা শুধু এটাকে দেখাই, ইট ইজ দ্য পস্টিরিয়ার র্যামাই অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। তাহলে ল্যাটারাল সালকাস হচ্ছে এইরকম, এরকম ঘুরে আসছে। এরপরে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, তাহলে এই যে পয়েন্টটা 3টে ভাগ হচ্ছে, একটা গেল পস্টিরিয়ার র্যামাই, ঠিক অ্যান্টিরিয়ারলি আরেকটা র্যামাই আছে, এই যে, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ভাগ, এই যে এটা এইখানটায় ভালো করে দেখাচ্ছি সবাইকে, খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আসছি, এই যে এইখানটায় একটা ভাগ হচ্ছে, একটা ব্রাঞ্চ, এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এইটা একটা ব্রাঞ্চ। তাহলে এই যে ল্যাটারাল সালকাস এলো, 3টে ভাগ হচ্ছে, দাঁড়াও, এইটা একটা ব্রাঞ্চ, ছোট্ট কিন্তু এটা এইটুকুনি, এটা যেমন এত বড়, এটা কিন্তু একদম ছোট, যেটা এখান থেকে বেরিয়েছে এটা নয় কিন্তু। এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এই যে এইটা একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ, আমার ঠিক অতটুকুনি রয়েছে, আমার যে রয়েছে। আরেকটা হচ্ছে এটা একটু, সরি এটা একটু বড়, এইটা, এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা কোন দিক? অ্যান্টিরিয়ার দিক। তাহলে এটা অ্যান্টিরিয়ার দিক, এটা মিডিল, আর এটা পস্টেরিয়ার। এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা ব্রাঞ্চ। কেন এতক্ষণ দেখাচ্ছি, এটা ইম্পর্টেন্ট। এইটা একটা ব্রাঞ্চ, ছোট্ট ব্রাঞ্চ, এখান থেকে সেপারেট হচ্ছে, আর এইটা আরেকটা ব্রাঞ্চ। কেমন? এই যে এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এইটা একটা ব্রাঞ্চ, এইটা একটা ব্রাঞ্চ। অ্যান্টিরিয়ার ব্রাঞ্চটাকে আমরা বলি অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল, এবং এটাকে বলি পস্টেরিয়ার অ্যাসেন্ডিং। এবং দুটো ব্রাঞ্চের মধ্যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার জাইরাস রয়েছে। এবার দেখো, এই যে এইটুকু, এটা একটা ব্রাঞ্চ, তো এটা আরেকটা ব্রাঞ্চ, এর মধ্যে একটা জাইরাস রয়েছে ট্রায়াঙ্গুলার, এটা জেনে রাখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই পয়েন্টের 3টে ভাগ হলো, অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল, পস্টেরিয়ার অ্যাসেন্ডিং, অ্যান্ড না ভুল বললাম, অ্যান্টিরিয়ার, এই ভুলিয়ে ফেলছি, কারো বই আছে দেখো তো, অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসেন্ডিং, অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল, পস্টেরিয়ার অ্যাসেন্ডিং তো আছে, হ্যাঁ, এবং পস্টেরিয়ার ব্রাঞ্চ, অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল, অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড হরাইজন্টাল, 3টে ব্রাঞ্চ আছে। কেমন? আর সামনের দুটো ব্রাঞ্চের মধ্যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে। এরপরে যে পয়েন্টটা থেকে 3টে ভাগ হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে সিলভিয়ান পয়েন্ট, তার নাম হচ্ছে সিলভিয়ান পয়েন্ট। তাহলে এইখান দিয়ে এলো, সিলভিয়ান পয়েন্টে 3টে ব্রাঞ্চ হলো, অ্যান্টিরিয়ার, মিডিল অ্যান্ড পস্টেরিয়ার। গুলিয়ে যাচ্ছে বলে মিডিল রাখছে, এটা অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসেন্ডিং, অ্যান্টিরিয়ার হরাইজন্টাল, পস্টেরিয়ার অ্যাসেন্ডিং, ঠিক। এই হরাইজন্টাল এবং অ্যাসেন্ডিং এর মধ্যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট রয়েছে। এবার অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসেন্ডিং এবং সিলভিয়ানের পয়েন্টে যে পার্টটা রয়েছে, এই ছোট্ট জাইরাসটাকে, তাকে বলা হয় পার্টস অরবিটালিস। কেমন?
আর এই যে ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট রয়েছে অ্যান্টিরিয়র অ্যাসেন্ডিং এন্ড হরিজন্টালের মধ্যে, এটাকে বলা হয় পার্ট ট্রায়াঙ্গুলারিস, কেন ট্রায়াঙ্গেল বলে, আর পস্টিরিয়রলি তাকে বলা হয় পার্ট পস্টেরিয়র। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য বললাম, আমি কি রাইট সাইডের না লেফট সাইডের? রাইট সাইডের। তাহলে দুটো ব্রেনেই এই জিনিসটা রয়েছে। এই আমার এটা হচ্ছে রাইট সাইডের ব্রেন, আমার ব্রেনেও রাইট সাইডে এটা রয়েছে, লেফট সাইডেও এরকম 3টে পয়েন্ট রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে মানুষের দুটো ব্রেনের মধ্যে একটা ব্রেন ইজ মোর অ্যাক্টিভ। রাইট হ্যান্ডেড পার্সনের ক্ষেত্রে লেফটটা মোর অ্যাক্টিভ, লেফট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে রাইটটা মোর অ্যাক্টিভ। এবার অ্যাম্ফিডেক্সট্রাসের ক্ষেত্রে কোন ইউজুয়ালি লেফটটাই অ্যাক্টিভ। যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারটা মোর অ্যাক্টিভ, অথবা বলা হতে পারে যে আরো প্রেসাসলি, তার মানে কাজ করে, তার দুটো ব্রেনই কাজ করছে। কিন্তু আমাদের স্পিচ এরিয়া, আমরা যে কথা বলছি প্রপারলি, কথাটা মনে করে রেখো, কথা বলছি প্রপারলি, প্রপারলি কথাটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা পাগলেও কথা বলে, কিন্তু ইমপ্রপার। হ্যাঁ, অনেক সময় যে বোবা রয়েছে উচ্চারণ করছে, কিন্তু মিনিংফুল কথা বলতে পারছে না। এই যে প্রপারলি আর্টিকুলেটেড কথা বলছি, রাইট হ্যান্ড পার্সনের ক্ষেত্রে পার্স অরবিটালিস অ্যান্ড পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিসে দুটো এরিয়া রয়েছে, তার নাম হচ্ছে এরিয়া 44, এরিয়া 45। তাকে বলা হয় মোটর স্পিচ এরিয়া অথবা ব্রোকাস মোটর স্পিচ এরিয়া। ফলে আমরা যে প্রপারলি কথা বলছি আর্টিকুলেটেড করে মিনিংফুল, সেটা আমার ক্ষেত্রে লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে থেকে শুরু হচ্ছে, তারপরে আমরা দুটো কাজ করছে। কেন? এই এরিয়া থেকে নার্ভগুলি, পিরামিডাল সেল বা নার্ভ বেরিয়েছে, তারা আমাদের মেইনলি কন্ট্রোল করে ফেস, টাং, মাউথ, প্যালেটাল মাসল, যাতে আমরা ল্যারিংস প্রপারলি আর্টিকুলেট করতে পারি। তাহলে আমাদের রাইট হ্যান্ডের পার্সনের ক্ষেত্রে লেফট সাইড, লেফট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে রাইট সাইড ইজ মোর অ্যাক্টিভ, এবং রাইট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে ব্রোকাস এরিয়া রয়েছে। কেমন? দুটোতেই কিন্তু পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিস, পার্স অরবিটালিস রয়েছে। এরপর হচ্ছে এই যে এরিয়া 44, 45 কোথা থেকে পেলাম? এই যে দেখা গেছে এই যে সেরিব্রাল, এবং এইগুলি আমরা করব, কি করছি, ব্রোকাস, ডক্টর ব্রোকা প্রথম আইডেন্টিফাই করে ব্রেনের কোন জায়গায় দিয়ে একটা ব্রেনে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দিয়ে দেখে যে কোন জায়গায় মুভমেন্ট হচ্ছে, সেরকম ভাবে করে। অথবা এখানে একটা পেইন সেন্সেশন দিল, কোন ব্রেনের কোথায় ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে দেখা যাচ্ছে। এরকম ভাবে হোল সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে এরিয়াতে 52 এরিয়াসে ভাগ করে, 52টা এরিয়াতে ভাগ করে। তাকে বলি আমরা ব্রোকাস ফাংশনাল এরিয়া। এরপরে অনেক এরিয়া আরো বেড়েছে, কিন্তু মোটামুটি আমরা ধরে রাখি 52টা ফাংশনাল এরিয়া বার করে। এই নাম্বারিং কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ইনভেনশন হয়েছে। যখন যেটা, যেমন এরিয়া 44, 45 বুঝতে পারছো অনেক পরে কিন্তু বার করা হয়েছে। এরিয়া 1 প্রথম বার করা হয়েছে, মানে প্রথম সায়েন্স যে ব্রোকাস প্রথম যে এরিয়াটাকে ইনভেনশন করে তার নাম হচ্ছে এরিয়া 1, তারপরে এরিয়া 2, তারপরে এরিয়া 3, আবার 4। সুতরাং ওটা ফাংশনের সাথে কোনো রিলেশন নেই। কেমন? কারণ মোটর এরিয়া মেইনলি হচ্ছে এরিয়া 4, কিন্তু মোটর স্পিচ এরিয়া 44, 45। তোমরা অনেক পরে, হয়তো ব্রোকাস বার করেনি, পরে কোনো সায়েন্টিস্ট বার করেছে, বা ব্রোকাসই বার করেছে, আমি জানি না। কেমন? তাহলে এই এরিয়াটা থাকে, এইখানটায় থাকে। রাইট হ্যান্ডের ক্ষেত্রে লেফট সাইডে আমরাকে বলি এরিয়া 44, 45 ব্রোকাস হচ্ছে পার্স অরবিটালিস অ্যান্ড পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিসে মোটর স্পিচ এরিয়া। সো মোটর স্পিচ এরিয়া ইন দ্য রাইট হ্যান্ড পার্সন লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে থাকছে, খেয়াল রাখবে। কিন্তু দুটোতেই পার্স অরবিটালিস, পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিস রয়েছে। তাহলে এইটা গেল ল্যাটারাল সালকাস। এই ল্যাটারাল সালকাসের এইটার নাম হচ্ছে পস্টেরিয়র রামাই, যেটা ওপরের দিকে একটু ঘুরে গেছে। এই দেখো, ওপরের দিকে একটু ঘুরে গেছে, এরকম আর্চ হয়ে গেছে, অ্যাঙ্গেল এরকম করে এসেছে, ও এদিকে ঘুরে গেছে। এবং দ্য জাইরাস অ্যারাউন্ড দিস, এই পেছনে যেটা ঘুরে গেছে, এই যে জাইরাসটাকে, তাকে আমরা বলি, জাইরাস মানে কি এলিভেটেড এরিয়াটাকে আমরা বলি সুপ্রা মার্জিনাল জাইরাস।
সুপ্রা মার্জিনাল জাইরাস, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট স্পিচ এরিয়া। স্পিচ মানে শুধু নয় যে কথা বলা, স্পিচ শুধু মোটর স্পিচ এবং সেন্সারি স্পিচ। আমরা যে চোখে পড়ছি, ইট ইজ অলসো এ স্পিচ। তুমি যে কানে শুনছো, তুমি কিন্তু স্পিচেই করছো, কিন্তু আমি কথা বলছি মোটর, তুমি কিন্তু সেন্সারি স্পিচ, তোমারও স্পিচ এরিয়া অ্যাক্টিভ, কিন্তু সেটা হচ্ছে সেন্সারি স্পিচ এরিয়া। আমরা যে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি, সেটাকে বলা হয় মানে স্টেরিওগনোসিস, সেটাও এক ধরনের স্পিচ, সেন্সারি স্পিচ। তাহলে আমাদের স্পিচ বলতে শুধু মোটর স্পিচ, কথা বলাটা নয়, কিন্তু স্পিচ বলতে মোটর অ্যান্ড সেন্সারি। সেন্সারির মধ্যে আবার দুটো আছে, তিনটে আছে। একটা হচ্ছে অডিটারি, কানে শুনছি যেটা, সেই এরিয়া যদি ড্যামেজ হয় তাহলে অডিটারি ডেফনেস হবে, অডিটারি স্পিচ ডেফনেস হবে বা অডিটারি ডেফনেস হয়। আমরা শুনবো কথা, কানে যে আওয়াজ হচ্ছে সে বুঝতে পারবে যে সামথিং কামিং আউট, কিন্তু মানে বুঝতে পারবে না। ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস, দেখতে পাচ্ছি কিছু একটা লেখা আছে, কিন্তু এল আর এম আর পড়তে পারবো না, কিন্তু টোটাল ব্লাইন্ড নয়, কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছে, কালার সেন্স হচ্ছে, সবই হচ্ছে, কিন্তু পড়তে পারছে না। ওয়ার্ড কি হবে এটা? ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস। আর যখন আমরা কথা বলতে পারছি না, আমরা আওয়াজ করতে পারবো, হয়তো ওয়ার্ডও করবো, কিন্তু এটা মিনিংফুল হবে না। ক্র্যাক ক্রু ক্রা কি বলবো, মানে কি আমরা চাইছি করতে, কিন্তু এরিয়াটা আছে বলে আর্টিকুলেট করতে পারছি না। আমার ল্যারেঞ্জিয়াল মাসেল, এই মাসেলগুলি কাজ করছে না প্রপারলি, তাকে বলি আমরা মোটর অ্যাফাসিয়া, মোটর অ্যাফাসিয়া। আর ওগুলি হচ্ছে সেন্সারি অ্যাফাসিয়া। আসবো, তাহলে আমরা অনেকগুলি ফাংশনাল এরিয়া শিখলাম। এরপরে যে সালকাসটা শিখবো, এটা একটু কঠিন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে কটা বাজে, দেরি আছে। সেন্ট্রাল সালকাস, সেন্ট্রাল সালকাস, সেন্ট্রাল সালকাস হচ্ছে এইরকম ভাবে থাকবে। তো এইরকম ভাবে তো অনেকগুলি আছে, কতগুলি আছে রে বাবা, তাহলে কোনটা কি করে বুঝবো? তার জন্য আমাকে দেখতে হবে সালকাসটা এরকম হবে, এবং সালকাসটা ইট মাস্ট, এইটা ভালো করে শোনো, কাটবে, মানে উপরে কাট করবে সুপিরোমিডিয়াল বর্ডারকে। অনেকগুলি সালকাস আছে দেখো, কিন্তু সুপিরোমিডিয়াল বর্ডারকে কাট করছে না, তার আগেই একটা জাইরাস চলে আসছে, এটা উঁচু জায়গা চলে আসছে। সুতরাং সেন্ট্রাল সালকাস মাস্ট কাট দা সুপিরোমিডিয়াল বর্ডার। এবং সাধারণত এটা এই ফ্রন্টাল পোল অ্যান্ড অক্সিপিটাল পোলের একটা যদি মিড পয়েন্ট হয়, তার একটু পস্টিরিয়রলি হয়। দাঁড়াও, এবার আমি দেখিনি তো, দেখো এইটা কাট করেছে, কিন্তু এটা এখানেই শেষ হবে না। তাহলে দাঁড়াও আমাকে দেখতে দাও। মনে হচ্ছে এইটা হবে, এই যে, এই দেখো কাট করেছে, এই যে কাট করেছে, সুন্দর কাট করেছে, এবং দুটো মিড পয়েন্টের একটু পেছনে ফ্রন্টাল পোলের, ও যদি টেপ দিয়ে মেজার করো, এটা যদি 10 সেন্টিমিটার হয়, এখান থেকে 5 সেন্টিমিটারের একটু পেছনে এই যে কাট করেছে, এবং এটা এরম ভাবে নামছে। সুতরাং দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল সালকাস। কাট করতে হবে এইটা, ও এইটা হবে কি হবে না, কেন? কাট করেনি। তাহলে এইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস, এরকম ভাবে নামতে 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 একটু ল্যাটারাল সালকাসের ওপরে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। সো ইট ইজ দ্য সেন্ট্রাল সালকাস। নিজেরা আস্তে আস্তে ব্রেন না ভেঙে দেখবে। আচ্ছা, এইটা গেল। সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে আরেকটা সালকাস আছে, এই যে, আর একটা পেছনে রয়েছে, এই দুটো, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস, সামনে একটা সালকাস, পেছনে একটা সালকাস। এইটা হচ্ছে, ওদের দেখানো হয়নি, এই যে
এইটা দেখো কাট করেছে, এইটা কাট করেছে, এই যে বর্ডারটাকে কেটে গেছে, এই দিকে পেছনে উঁকি মারতে হবে, কারণ এইখানটা এই যে উঁকি মারছে জায়গাটাকে ঘিরেই রয়েছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেন্টার, এই জায়গাটায় আমাদের মিকচুরেশন অ্যান্ড ডিফিকেশন সেন্টার। এটা যদি ড্যামেজ হয়, এই জায়গাটা কোনো কারণে ব্লাড সাপ্লাই ড্যামেজ হলো, তোমার মিকচুরেশন ডিফিকেশনের উপর কোনো কন্ট্রোল থাকবে না। এই জায়গাটাকে বলে প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল, তার জন্য, কারণ সেন্ট্রাল সালকাস যে জাইরাসটা এইটাকে কভার করে রেখেছে, এইখানে যেটা মিড পয়েন্ট, এই দিকটা যে মিডিয়াল সারফেসে সেন্ট্রাল সালকাসটাকে এসেছে, এই যে সেন্ট্রাল সালকাসটা কাট করে এদিকে এসেছে এবং একটা জাইরাস কিছু কভার করেছে, এটাকে চারপাশে মালার মতো, হাফ মালা, হাফ নেকলেসের মতো, সেইটাকে বলা হয় প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল, হুইচ রিসিভস পস্টিরিয়র সাইডটা ব্লাডার সেন্সেশন, ডিফিকেশন সেন্সেশন রিসিভ করছে, আমাদের ব্লাডার ফুল কিনা বা এমটি কিনা, রেকটাম ফুল হলো কিনা, এই পেছনের দিকে রিসিভ হচ্ছে প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউলে, আর সামনের দিকে অ্যাকশন দিচ্ছে যে না এবার ফুল হয়েছে এবার যাও, বা মিকচুরেশন নাও, সোশ্যাল ইয়ে ঠিক আছে তুমি গিয়ে এবার মিকচুরেশন করো। সুতরাং এই জায়গাটার নাম হচ্ছে, এবং শুধু তাই নয়, এখানে আমাদের হাঁটুর পরের যে মাসেলগুলি রয়েছে এগুলি কন্ট্রোল করছে। সুতরাং দিস এরিয়া প্যারাসেন্ট্রাল লোবুল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মিকচুরেশন অ্যান্ড ডিফিকেশন সেন্টার, বোথ সেন্সারি অ্যান্ড মোটর, সেন্সারিটা পেছনে, মোটরটা সামনে, খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, তাহলে প্রি সেন্ট্রাল অ্যান্ড পোস্ট সেন্ট্রাল সালকাস রয়েছে, আর সেন্ট্রাল সালকাস অ্যান্ড প্রি সেন্ট্রাল সালকাসের মধ্যে খুব ভালো করে শোনো, এই যে জাইরাসটা রয়েছে, এই পার্টটা রয়েছে সেন্ট্রাল অ্যান্ড প্রি সেন্ট্রালের মধ্যে, তাকে বলা হয় প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস। প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস এরিয়া 4 অফ দ্য ব্রডম্যান, আমি সাথে সাথে ফাংশনাল এরিয়াও বলে দিচ্ছি, এরিয়া 4 অফ দ্য ব্রডম্যান, দিস প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস is the area 4 of the Broadman, highest pyramidal center. এখান থেকেই আমাদের অর্ডার শুরু হয়, আমরা কোনো অ্যাকশন করব সেটার অর্ডার শুরু হয় প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস থেকে, প্লাস আরেকটা সেন্টার আছে সেখান থেকেও, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য প্রি, মানে লার্জ পিরামিডাল সেল থাকে, তার অ্যাকশনগুলি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অর্ডার নিউরন অফ দ্য পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, কিন্তু পিকুলারলি এটা রিপ্রেজেন্ট করে মুভমেন্ট অনলি, এটাকে যখন অর্ডার করে এটা ঠিক করবে শুধু ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, যাই হোক, চোখের হোক, জিভের হোক, পায়ের হোক, এটা মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করে, সে শুধু অর্ডার দেয় যে এবার এই মুভমেন্টটা করো, এই মুভমেন্টে এই মাসেল, ইন্ডিভিজুয়াল মাসেল কেউ রিপ্রেজেন্ট করে না, জাস্ট মুভমেন্টে যে মাসেলগুলি লাগবে একসাথে রিপ্রেজেন্ট করে। সুতরাং এই সেন্টার যদি শুধু অন্য কোনো, যদি ব্রেনের কোনো অ্যাকশন না করে, শুধু এই সেন্টারকে স্টিমুলেট করে, তাহলে আমাদের মুভমেন্ট কিরম হবে, আমি ধরো বইটা ধরতে যাই, এরম হয়ে যাবে, এরম হয়ে যাবে, এরম হয়ে যাবে, আমি পা দিয়ে টাচ করতে যাই, এই হয়ে যাবে। তাহলে বাকি কন্ট্রোল কারা করে? বাকি কন্ট্রোলের জন্য দরকার হচ্ছে প্রিমোটর এরিয়া, বেসাল গ্যাংলিয়া, সেরিবেলাম, এইগুলি ইনফরমেশন পেয়ে একসাথে কাজ করে আমাদের সুন্দর মুভমেন্ট হচ্ছে। এই যে আমরা নাচ করছি, সুন্দর ছবি আঁকছি, শুধু মুভমেন্ট, যদি আমরা শুধু এই অ্যাক্টিভিটি করতো, আমরা একটা এই ছবি আঁকতে গেলে এরম এরম হয়ে যেত, তো সেই ইনফরমেশন যাচ্ছে প্রিমোটর এরিয়াতে, বেসাল গ্যাংলিয়াতে, কর্ডেড নিউক্লিয়াস, সেই ইনফরমেশন যাচ্ছে পন্সের মাধ্যমে সেরিবেলামে, তার জন্য এত সুন্দর মুভমেন্ট আমরা করতে পারছি। সব মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের মুভমেন্টস অ্যান্ড মাসেল। এবার এইখানে এই যে প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস বা এরিয়া 4 অফ দ্য, কি বললাম, ব্রডম্যান, এইখানে একটা আমাদের সমস্ত বডিটা রিপ্রেজেন্ট করা আছে উল্টো করে, এবং যে এরিয়ার বেশি মাসেল রয়েছে, যার যত ফাইন মুভমেন্ট, সেই এরিয়াটা বড়। যেমন আমাদের ফাইন মুভমেন্ট কি কি, আঙ্গুল, মুখের কত কথা বলছি, কত রকম কথা বলছি, ল্যারিংসের প্রচন্ড ফাইন মুভমেন্ট হচ্ছে ভোকাল কর্ডের। সুতরাং আমাদের মুখ, ল্যারিংস অ্যান্ড ফিঙ্গার এতটা জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? তারপরে গলা, ট্রাঙ্ক একটু একটু, কারণ মাসেলও কম আর মুভমেন্টটা ক্রুড,
অত ফাইন নয়। তারপরে আমাদের থাই এবং পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে নেক, কি যেন বললাম, নি জয়েন্ট, লেগ অ্যান্ড পেরিনিয়াম, অর্থাৎ ভলেন্টারি মিকচুরেশন সেন্টার অ্যান্ড ডিফিকেশন সেন্টার। এই যে রিপ্রেজেন্টেশন করে তার নাম হচ্ছে মোটর হোমানকুলাস। উল্টো দিকে করে, মাথার দিকটা ওপরের দিকে, যেখানে লিপসেরটা হচ্ছে অনেকটা বড়, কারণ প্রচুর মাসল এবং প্রচুর ফাইন মুভমেন্ট করতে হচ্ছে। ফিঙ্গারটা দেখবে বিশাল, ছবি দেখবে বড়িতে, হ্যাঁ ছবি আঁকতে আর ইচ্ছে করছে না আমার, কেমন। তারপরে ট্রাঙ্কটা একটুখানি, এই চেস্ট আর অ্যাবডোমেন এইটুকুনি, থাইটা একটুখানি, নি জয়েন্টটা একটু বড়, তারপরে আবার লেগটা ছোট, আবার পাটা একটু বড়, তার আর পেরিনিয়াম এরম ভাবে উল্টো দিকে রয়েছে, এইদিকে মাথা পাটা, এবং সেই রিপ্রেজেন্টেশন নাম হচ্ছে মোটর হোমানকুলাস। এটা হচ্ছে এরিয়া 4 অর প্রাইমারি মোটর এরিয়া গেল। ঠিক পেছন দিকে, এবং এই জাইরাসটার নাম কি, প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস। কেন প্রি? ইট ইজ অ্যান্টেরিয়ার টু দ্য সেন্ট্রাল জাইরাস, সো ইট ইজ নাম হচ্ছে প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস। ফাংশনালি ইট ইজ এরিয়া 4। আর পস্টেরিয়রলি আরেকটা জাইরাস রয়েছে, তাকে বলা হয় পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস, এরিয়া 3, 1, 2, 1, 2, 3 নয় কিন্তু, এরিয়া 3 প্রথম অ্যান্টেরিয়রলি, তারপরে এরিয়া 1, তারপরে 2, যেরকম ভাবে আবিষ্কার হয়েছে। এরিয়া 3, 1, 2 এটা হচ্ছে সেন্সারি এরিয়া। আমরা যে পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, ওকে যদি আমি পেইন দেই, ও যে রিসিভ করছে, প্রথমে থ্যালামাস যাচ্ছে, থ্যালামাস থেকে আবার ফাইবার এখানে আসছে। প্রাইমারি হায়ার সেন্টার হচ্ছে থ্যালামাস, তারপরে আবার আরো উপরে এটা হচ্ছে এইখানে, এটাকে বলা হয় এরিয়া 3, 1, 2 আর প্রাইমারি সেন্সারি এরিয়া। কেমন? প্রাইমারি সেন্সারি এরিয়া, এরিয়া 3, 1, 2, সেটাও পেছন দিকে একইভাবে মোটর হোমানকুলাস হিসাবে রিপ্রেজেন্ট রয়েছে। মুখেরটা, ফেসেরটা বড়, আঙ্গুলগুলি বড়, হ্যাঁ ঠিক একইভাবে এটাও, এবং এইখানে ঘুরে গিয়ে নিয়ে আর ওখানে সেন্সেশন, মানে এই জায়গাটায় যদি যাও, ট্রাঙ্কে যদি এখানে চিমটি কাটি, এই জায়গাটা স্টিমুলেট হবে। এটাকে বলে এরিয়া 3, 1, 2 প্রাইমারি সেন্সারি এরিয়া। এরপরে আবার এইবারে আমরা ল্যাটারাল সালকাস শিখলাম, প্রি সেন্ট্রাল পোস্ট সেন্ট্রাল সালকাস শিখলাম। এবার আরো আগেই বলেছি দুটো সালকাস শিখতে হবে। একটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে সবাই পারবে, মিডিয়াল সারফেসটাকে এবার নিতে হবে, ভালো করে শোনো। এই যে সালকাসটা রয়েছে, ওহো, এই যে দিস ইজ দ্য প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস। এখানে ক্যালকেরিয়ান সালকাসটা ডিসেকশন করলে এইটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়ান সালকাস আছে, এটা পায়াম্যাটারটাকে সরিয়ে করতে হবে। এইটা হচ্ছে প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস। প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস, খুব ভালো করে শোনো, এইটা আবার এই দিক দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, সুপিরোমিডিয়াল বর্ডারে উকি মারছে, কেমন। এরপরে তোমাদের এবারে এই কটা বলে এবারে লোবস অফ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলবো। তাহলে ক্যালকেরিয়ান সালকাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে এটা তো পরিষ্কার, আর এইখানটায় থাকে, এখানে ডিসেক্ট করতে হবে, এইখানে থাকে ক্যালকেরিয়ান সালকাস। এবং এবার ভালো করে শোনো, এইটা যদি ক্যালকেরিয়ান হয়, এই প্যারাইটো অক্সিপিটালের মাঝখানে যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এটার নাম হচ্ছে কিউনিয়াস, এটার নাম হচ্ছে কিউনিয়াস। এই যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া বিটুইন প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস অ্যান্ড ক্যালকেরিয়ান সালকাস, কিউনিয়াস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাই হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল এরিয়া, যে চোখে দেখছো এটা হচ্ছে এখানটাই রয়েছে। এটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, ব্লাইন্ড, অন্যদিকে চোখটা চলে যাবে। তাহলে এটাকে বলা হয় কিউনিয়াস। আর সামনে যে কোয়াড্রাঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে তাকে বলা হয় প্রি কিউনিয়াস। এই যে এইখানে রয়েছে এরিয়া, রয়েছে ব্রডম্যানের এরিয়া 17, 18, 19। এবার ভালো করে শোনো, যেটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট লোবস অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। আমরা পোলস বলেছি, লোবস বলিনি। লোব হচ্ছে কি কি? ফ্রন্টাল লোব, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোব, অক্সিপিটাল লোব। কিভাবে ভাগ হয়? সালকাস দিয়ে আর কিছু ইমেজিনারি লাইন দিয়ে। দুটো ইমেজিনারি লাইন লাগে, না হলে ভাগ করতে পারবো না, মানে আমাদের মনে মনে আঁকতে হবে। কি কি হলো?
ফ্রন্টাল লোব। ফ্রন্টাল লোবে কোনো ইমাজিনারি লাইন লাগে না। ফ্রন্টাল লোব is bounded above by the superomedial border, behind by the central sulcus, and below by the lateral sulcus and the this কি বলেছিলাম সুপারসিলিয়ারি বর্ডার। সুতরাং এইটা গেল ফ্রন্টাল লোব, বিশাল। এইটা গেল ফ্রন্টাল লোব, কেমন? তাহলে ওপরে কে সুপেরো মিডিয়াল বর্ডার, পেছনে কে সেন্ট্রাল সালকাস, বিলোকে পস্টিরিয়র রামাই অ্যান্ড সুপারসিলিয়ারি বর্ডার। এইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল পোল। এবার প্যারাইটাল পোল বাকি করতে গেলে তোমাকে এবার একটা দুটো ইমাজিনারি লাইন টানতে হবে। একটা ইমাজিনারি লাইন কি? তার জন্য দরকার হচ্ছে আমাদের, আগেই বলেছি, এইটার এই সালকাসটার নাম কি? প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস। এইখান দিয়ে একটু উঁকি মারছে এটা, কেমন? এরপরে এই স্টেমটা আগেই বলেছি এখান দিয়ে আপটার্ন হচ্ছে, ঠিক আপটার্নের আগে যেখানে স্ট্রেইট, ভালো করে শোনো, এবার মনে মনে কল্পনা করবে এরকম একটা লাইন টানবো পেছন দিকে, মানে ল্যাটারাল সালকাসে যেন সোজা চলে গেল পেছন দিকে। এটা তাহলে ইমাজিনারি লাইন 1। এখান দিয়ে একটা সোজা লাইন টানলাম মনে মনে, এখানে নেই কিন্তু কোনো সালকাসও নেই, কোনো লাইন নেই। এই স্টেম পস্টিরিয়র র্যামাসটাকে এবার পেছন দিকে বাড়িয়ে দিলাম, আর প্যারাইটো অক্সিপিটাল থেকে আরেকটা লাইন বাড়িয়ে দিলাম যেটা ইমাজিনারি লাইন 1কে কাট করছে। এই দুটো করতেই হবে, কেমন? এবারে ইজিলি বলে দাও। এইটার মাঝখানে হচ্ছে প্যারাইটাল লোব, প্যারাইটাল লোবের বাউন্ডারি কি? অ্যান্টেরিয়র সেন্ট্রাল সালকাস। ইনফিরিয়র বাউন্ডারি কি? posterior rami of the lateral sulcus and imaginary line 1. একটা কথা বলা হয়নি, এই সেকেন্ড লাইনটা তো আমি এরম ভাবেও টানতে পারি, এরম ভাবেও টানতে পারি। কোথায় টানবো? এই জায়গাটায় ইনফেরিয়র বর্ডারে আমি বলিনি, দেয়ার ইজ এ নচ, ছোট্ট একটা নচ আছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। হ্যাঁ, এইখানে ছোট্ট একটা নচ আছে, তাকে বলা হয় প্রি অক্সিপিটাল নচ। ভালো করে লিখলে এখানে একটা, এই প্যারাইটো অক্সিপিটালটা এখানে উকি মেরেছে, এইখান দিয়ে একটা ইমাজিনারি লাইন টানলাম ফ্রম দ্য প্যারাইটো অক্সিপিটাল সালকাস টু প্রি অক্সিপিটাল নচ, লাইন 2। তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল লোব, এটা হচ্ছে প্যারাইটাল লোব। তাহলে প্যারাইটাল লোবের বাউন্ডারি, অ্যান্টিরিয়র বাউন্ডারি সেন্ট্রাল সালকাস, posterior boundary imaginary line 1, above superiorly by the superomedial border and inferiorly by the imaginary line 2. occipital pole, এটা হচ্ছে occipital pole, এর বাউন্ডারি কি? anteriorly imaginary line 2, above superomedial border, এবং এইখানটায় হচ্ছে inferior, this is the occipital pole, এবং এই রেস্টটা হচ্ছে টেম্পোরাল লোব। টেম্পোরাল লোবের বাউন্ডারি বলো, অ্যাভাব কে? posterior rami of the lateral sulcus and anterior part of the line 1, posteriorly lower part of the line 2, inferiorly inferolateral border. Finish. তাহলে এইখানে চারটে লোব রয়েছে, কেমন? এরপরে রয়েছে এবার ফ্রন্টাল লোবে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলবো, আমার লাইফে দেখা একটা ঘটনা, যে আমাদের খুব আনকমন, কিন্তু মনে রাখতে হবে ডাক্তারি করতে গেলে। এবারে ফ্রন্টাল লোবে প্রি সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে একটা ট্রান্সভার্সলি পেজ দুটো সালকাস রয়েছে, একটা হচ্ছে সুপিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস, মিডিল ফ্রন্টাল, তিনটে রয়েছে সরি, মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাস অ্যান্ড ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস।
তিনটে এরকম সালকাস রয়েছে, ভুল বললাম, দুটো রয়েছে, সুপিরিয়ার অ্যান্ড জাইরাসটা গোলাচ্ছে, সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস, এই সালকাস। তাহলে তিনটে জাইরাস হচ্ছে, দুটো লাইন, তাহলে এরিয়া কটা হবে? তিনটে, আপার মিডিল অ্যান্ড লোয়ার। তাকে আমরা কি নাম দেব? সুপিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস, মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাস অ্যান্ড ল্যাটারাল ফ্রন্টাল জাইরাস। তাহলে কি কি এই এখানে এই যে প্রি সেন্ট্রাল সালকাসটা হচ্ছে এরম ভাবে লম্বালম্বি, আর ফ্রন্টাল লোবে দুটো ট্রান্সভার্সলি প্লেসড সালকাস রয়েছে, তাকে বলে সুপিরিয়ার ফ্রন্টাল সালকাস অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফ্রন্টাল সালকাস। এই তার জন্য তিনটে জাইরাস রয়েছে, সুপিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস, মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাস অ্যান্ড ল্যাটারাল ফ্রন্টাল জাইরাস। এইবার ভালো করে শোনো, এই প্রি সেন্ট্রাল সালকাস রয়েছে, প্রি সেন্ট্রাল জাইরাসটা কি কি এরিয়া? হ্যাঁ, পুরোটা ব্রডম্যান। প্রি সেন্ট্রাল জাইরাসটা কি এরিয়া? এরিয়া এই ব্রোকাস এরিয়া হচ্ছে লোয়ার পার্টটা, ব্রোকাস এরিয়া হচ্ছে লোয়ার পার্ট, এইটুকুনি জায়গা, এইটুকুনি ব্রোকাস এরিয়াটা। ঠিকই বলেছে, লোয়ার পার্ট অফ দা মোটোরা প্রিমো এরিয়াটা মিলেই ব্রোকাস এরিয়া, কিন্তু অনলি এইটুকুনি ব্রোকাস এরিয়া হচ্ছে, এইটুকুনি। ভালো করে বোঝো, ব্রোকাস এরিয়া হচ্ছে এইটুকুনি, পার্স ট্রায়াঙ্গুলারিস এন্ড পার্স অরবিটালিস, এতটা বড় নয়। এত বড় এরিয়াটা কি? প্রিসেন্ট্রাল জাইরাস প্রাইমারি মোটর এরিয়া, শুধু মোটর এরিয়া বললে হবে না, প্রাইমারি মোটর এরিয়া। এবং তার সামনে রয়েছে ফ্রন্ট দুটো জাইরাস, এই তিনটে জাইরাস, সুপিরিয়ার, মিডিল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার। ঠিক প্রি সেন্ট্রাল জাইরাসের সামনে অর্থাৎ এবং প্রি সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে পস্টেরিয়ার পার্ট, তাহলে এইখানটায় দেখো বুঝতে পারবে। এটা যদি সেন্ট্রাল সালকাস হয়, এটা সেন্ট্রাল সালকাস, তাহলে এইটা কি সালকাস? প্রি সেন্ট্রাল সালকাস। আর এইখানে রয়েছে তোমার সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস, এটা সুপিরিয়ার এই সালকাস, সুপিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস, মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাস, ইনফিরিয়ার ফ্রন্টাল জাইরাস। কেমন? খুব ভালো করে শোনো, এইটা হচ্ছে এরিয়া 4 অর প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস, এটা হচ্ছে প্রি সেন্ট্রাল সালকাস। এই প্রি সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে সুপিরিয়ার, মিডিল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার সেন্ট্রালের সামনে এই একটা এরিয়া রয়েছে, তাকে বলা হয় প্রি মোটর এরিয়া। প্রি কেন? অ্যান্টেরিয়ার। এবং এটার ব্রডম্যান এরিয়া হচ্ছে এরিয়া 6। এরিয়া 6 ইট অলসো অ্যাক্টস, প্রোগ্রাম করছে। এ তো শুধু অর্ডার দিল ফ্লেকশন করো, এ করো, ফাইনাল প্রোগ্রাম তো করেনি। এই ফাইনাল প্রোগ্রামটা এ করে, প্রি মোটর এরিয়া। সুতরাং ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট মোটর এরিয়া। এরিয়া 6, এখানেও পিরামিডাল সেল আছে, এবং বলা হয় 60% অফ দ্য পিরামিডাল সেল এইখান থেকে হয়, আর প্রাইমারি এখানে এরিয়া 4 থেকে অনলি 40%। আর এই প্রি মোটর এরিয়ার সামনে একটা এরিয়া রয়েছে, এটাকে বলা হয় এরিয়া 6, এরিয়া 8, শুধু মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাসে। এইটাকে বলা হয় ফ্রন্টাল আইফিল্ড এরিয়া। ফ্রন্টাল যেগুলি দরকার সেগুলি বলছি, ফ্রন্টাল আইফিল্ড এরিয়া। এটার ইম্পর্টেন্ট কি? এবার রাস্তায় যেতে যেতে তুমি হঠাৎ আওয়াজ হলো, তুমি ঝট করে দুটো আই ওইদিকে তাকালে, এটাকে বলে কনজুগেট ডিভিয়েশন। একসাথে রাইট সাইড তাকানো, যেটা বলতে বলতে আমি আর বলিনি মুভমেন্টসে, এক সাইডে লেফট সাইডে তাকানো, এই ভলেন্টারিলি দুটো হয়। একটা হচ্ছে ভলেন্টারি, আমি ইচ্ছে করে করতে পারছি, আর একটা হচ্ছে ট্রেনে তুমি বসে আছো, ট্রেন দিয়ে সিনারিগুলি চলে যাচ্ছে রাস্তার, তোমার চোখ দেখবে অটোমেটিক্যালি কনজুগেট ডিভিশন হয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইনভলেন্টারি। অথবা কোনো রিফ্লেক্সে ইনভলেন্টারি হয়। তাহলে দুটো কনজুগেট ডিভিশন আছে, ভলেন্টারি অ্যান্ড ইনভলেন্টারি। ইনভলেন্টারি কন্ট্রোলটা হচ্ছে পেছনের দিকে, আর এই ভলেন্টারি কন্ট্রোল এই এলাকা থেকে হয়। এটা যদি ড্যামেজ হয়, আমরা ঝট করে একসাথে তাকাতে পারবো না। এইটাকে ফ্রন্টাল আইফিল্ড এরিয়া বলে। আর সামনে আছে এরিয়া 7, 8, 9, ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরিয়া, ফ্রন্টাল লোবের প্রিফ্রন্টাল এরিয়া। এইখান ঠিক করে আমাদের ডিসক্রিমিনেশন, আমরা ট্যাক্টফুলনেস, আমাদের রাইট অর লেফট, সোশ্যাল বিহেভিয়ার, এগুলি সমস্ত ঠিক
এগুলি সমস্ত ঠিক হয় এখানে। আমাদের ট্যাক্টফুলনেস কতটা হবে, ইন্টিগ্রিটি কতটা থাকবে, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি কীরকম হবে, সেগুলি সমস্ত ঠিক হয়। আমি ছোট্ট করে বলছি একটা ঘটনা আবার দেখেছি, যেগুলি দেখেছি আমি খুব একটা আমাদের এই পাড়ায় 16 to 17, না আরও কম ছিল বোধহয়, সঞ্জু নাম, 13 to 14 ইয়ার, হঠাৎ একটা অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার করতে শুরু করে। প্রথমে হালকা, তারপরে বেশ হঠাৎ যেখানে সেখানে বাথরুম করে দিচ্ছে, পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে, হেসে দিচ্ছে, হঠাৎ একে মেরে দিচ্ছে, সবাই ভাবলো পাগল, ইজ গোয়িং। এবং আলটিমেটলি ও গোবরা মেন্টাল হসপিটালে ট্রিটমেন্ট হলো, ও ইমপ্রুভ হলো না। তখন কিন্তু এত কিছু বেরোয়নি, সবে সিটি স্ক্যান আসা শুরু হয়েছে, খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল ছিল না। কেমন হি ইজ ট্যাম্পড এজ এ পাগল, এবং অলরেডি 6 মাস ধরে শুধু ওষুধ খেয়েই যাচ্ছে, অ্যান্টি সিজোফ্রেনিক ড্রাগস, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে গেল, তারপরে হসপিটালে নিয়ে গেল, লাকিলি ওরা রেফার করে দিল পিজিতে। পিজিতে তখন সিটি স্ক্যান এসেছে, এবং সিটি স্ক্যান করার পরে এইখানে দেখা গেল একটা ব্রেন টিউমার হয়েছে, এবং তার জন্যই সোশ্যাল বিহেভিয়ার সমস্ত কিছু হচ্ছে, এবং দুটো সাইডেই হয়েছে। এবং পিজি তখন এখানে তখন ভালো হয় না, ওর বাবা মা নিয়ে চলে গেল, হয় আমার তখন ছোট ছিলাম, হয় ভেলোর বা অন্য কোথাও নিয়ে গেল, জানি না। আলটিমেটলি অপারেটেড আউট অ্যান্ড হি গটস ওকে। ছোট্ট টিউমার ছিল, তা আলটিমেটলি রিয়ার, কিন্তু হতেও পারে। সুতরাং কারো যদি হঠাৎ করে অ্যাবনর্মাল হয়, প্লিজ আস্ক ফর এ সিটি স্ক্যান, তারপরে পাগল হোক যাই হোক দেখবে। সুতরাং এই হচ্ছে এরিয়ার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটাই। তাহলে আমরা বললাম এই এরিয়া শিখলাম। আচ্ছা, এরপরে খুব শর্টে বলছি, এগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, একটু বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি আজকে। আমি ভেবেছিলাম এগুলি তোমাদের হয়ে গেছে, হয়ে যাওয়ার কথা, পরীক্ষা এসে গেল। আচ্ছা, এরপরে তাহলে ফ্রন্টাল লোবে হয়ে গেল, আর প্যারাইটাল লোবে একটা ছোট্ট সালকাস রয়েছে, ট্রান্সভার্সলি প্লেস। কেমন ইন্ট্রাপ্যারাইটাল সালকাস, সেটাকে দুটোকে ভাগ করে, সুপিরিয়র প্যারাইটাল লোবুল অ্যান্ড ইনফিরিয়র প্যারাইটাল লোবুল। এই সুপিরিয়র প্যারাইটাল ইনফিরিয়র প্যারাইটাল লোবুল মধ্যে একটা স্টেরিওগনস্টিক এরিয়া রয়েছে। আমরা চোখ বন্ধ করে এই যে আমরা সারফেসটাকে আমরা বুঝতে পারছি, 3 ডাইমেনশনাল বুঝতে পারছি, তো ও টেক্সচার বুঝতে পারছি, সফট না হার্ড, আমরা বুঝতে পারছি এটা স্কোয়ার না রাউন্ড, এইটাকে বলে স্টেরিওগনসিস। এই টার্ম যে উইদাউট সিইং দ্য আই উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ, ঠিক ভিজুয়ালাইজ বলা, উই ক্যান হ্যাভ অ্যান আইডিয়া অফ দ্য অবজেক্ট, ইটস ফর্ম, ইটস টেক্সচার, ইটস রাফনেস, সেইটাকে বলা হয় স্টেরিওগনসিস। এই জায়গাটা এখানে রয়েছে, এরিয়া 5-7 অফ ব্রডম্যান। এরপরে ছোট্ট করে বলি, এইখানে দুটো জায়গা সালকাস রয়েছে। অবভিয়াসলি এটা কি লোব? টেম্পোরাল লোব। সুতরাং সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস, ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল টেম্পোরাল জাইরাস, তাহলে তিনটে জাইরাস রয়েছে, সালকাস, সরি, সুপিরিয়র টেম্পোরাল সালকাস, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল সালকাস, তাহলে তিনটে জাইরাস হবে কি কি? সুপিরিয়র, মিডিল, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস। ইম্পর্টেন্ট একটাই, এই সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস। সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাসের সুপিরিয়র সারফেসে, মানে ফ্লোর অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সালকাস, এটা হচ্ছে রুফ, রুফে রয়েছে এরিয়া 44-45, আর ফ্লোরে, ভালো করে শোনো এটা সবাই, অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সাইড, অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল সালকাসের এইখানটায় নয় কিন্তু, ল্যাটারাল সারফেসে নয় কিন্তু, আপার সারফেসে, আপার সারফেসে দুটো ছোট ছোট সালকাস রয়েছে, দরকার নেই ট্রান্সভার্স টেম্পোরাল সালকাস। এই জায়গাটায় অ্যান্টিরিয়র পার্টে রয়েছে আমাদের প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া, প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া আমাদের সমস্ত, কিন্তু এই এরিয়া ইজ বাইল্যাটারালি রিপ্রেজেন্টেড। সুতরাং একটা এরিয়া যদি ড্যামেজ হয়, তাহলে কিন্তু আমরা কানে শুনতে পাবো উল্টো দিকেরটা অ্যাক্টিভ আছে বলে, উল্টো দিকে ব্রেন অ্যাক্টিভ আছে। এইখানটায় রয়েছে প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া, এরিয়া 41, আপার সারফেস অফ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস। আর ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল জাইরাস হচ্ছে অডিটরি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। এই যে ভিজুয়াল এরিয়া এবং প্রাইমারি ভিজুয়ালের অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া কি? ভিজুয়াল এরিয়া শুধু তো দেখলো, ওকে আমি দেখছি, একটা ফিগার দিল ও এরকম, কিন্তু ওই যে আমাদের কম্পিউটারের মেমোরিটাকে,
ওর সাথে কম্পেয়ার করে আমি বুঝতে পারবো ও তো ওই এই সেই মেমোরিটা যেখানে থাকে তাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। এই অডিটরি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া, এখানে সমস্ত মেমোরি ডিস্ক আমাদের বাচ্চা থেকে যে শুরু হয়েছে সব কানের আওয়াজ, বাঘের আওয়াজ সব এখানে স্টোর রয়েছে। সেটা আমরা বুঝতে পারি কোনটা বাঘের কোনটা কানের, বা হিউম্যান আওয়াজ হলে এটা সন্দীপের আওয়াজ, এটা এর আওয়াজ আমরা বুঝতে পারি। সুতরাং এরিয়া 20 হচ্ছে অডিটরি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। এরপরে হচ্ছে ক্যালকেরিয়ান সার্কাসে কিউনিয়াস বলেছিলাম, এটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া, সেটা কিছুটা এদিকে উকি মারে। আর এইখানে ক্যালকেরিয়ান সার্কাসের সামনে একটা কার্ভড এরিয়া থাকে, তাকে বলে লুনেট সার্কাস। এই লুনেট এবং এই কিউনিয়াসের এরিয়াটা হচ্ছে ভিজুয়াল এরিয়া, এবং তাকে সারাউন্ডিং করে রয়েছে ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া, এরিয়া 17, 18, 19, ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। তাহলে এরপরে হচ্ছে মিডিয়াল সারফেসে সালকাস, সব জানার দরকার নেই, শুধু এইটা জানবে। এইটা হচ্ছে কর্পাস ক্যালোজাম, সবাই তো পড়েছে এটা। তার 4টে পার্ট রয়েছে অ্যান্টেরিয়রলি, কি ফার্স্টে রস্ট্রাম, ফার্স্টে হচ্ছে চিংড়ির কি আছে, চিংড়ি মাছের প্রথমে রস্ট্রাম, তাহলে এটা অনেকটা চিংড়ি মাছের মতোই। তাহলে রস্ট্রাম, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে হাঁটু বা জেনু, এইটা হচ্ছে বডি, আর লাস্টে যেটা ব্যান্ডেজের মতো প্যাচ খেয়ে রয়েছে ফাইবারগুলি, এটাকে বলে স্প্লেনিয়াম। তাহলে কর্পাস ক্যালোজাম এর 4টে পার্ট, রস্ট্রাম, জেনু, রস্ট্রাম যেখানে বেনটা রয়েছে হাঁটুর মতো সেটাকে বলা হয়, এটা অ্যান্টিরিয়াল, ও ঠিক না, এটা ঠিকই বলেছি। রস্ট্রাম, জেনু, বডি এবং স্প্লেনিয়াম, স্প্লেনিয়ামটা গোল দেখলেই বোঝা যায় এবং সামনের দিকটা শার্প, এবং এর নিচে একটা পাতলা মেমব্রেন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, এটাকে বলে সেপ্টাম পেলুসিডাম। এই যে পাতলা মেমব্রেন রয়েছে তাকে বলা হয় সেপ্টাম পেলুসিডাম, এবং তার নিচে আরেকটা ব্যান্ড অফ ফাইবারস রয়েছে, এইটা তাকে বলা হয় ফর্নিক্স। সো সেপ্টাম পেলুসাড এক্সটেন্ড ফ্রম ফর্নিক্স টু কর্পাস ক্যালোজাম। ফর্নিক্স এটা আমাদের দরকার নেই, আজকে পরে পড়াবো। আর এইখানটা রয়েছে থ্যালামাস, এই হচ্ছে থ্যালামাস, তার নিচে রয়েছে হাইপোথ্যালামাস, সব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। আচ্ছা, এরপরে কর্পাস ক্যালোজামের ওপরে একটা সালকাস রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, এই যে সরি, এই কর্পাস ক্যালোজামের ওপরে একটা সালকাস রয়েছে, এই যে ক্যালোজামের ওপরে হাত দিচ্ছি, এর নাম দাও সালকাসটার, ক্যালোজাল সালকাস। কর্পাস ক্যালোজামের উপরে ক্যালোজাল সালকাস, এই যে এই সালকাসটা, এটা কর্পাস ক্যালোজাম, এবং লাস্ট যেটার উপরে এই সালকাসটা, এটাকে বলে ক্যালোজাল সালকাস। আর প্যারালাল টু ক্যালোজাল সালকাস দেয়ার ইজ অ্যানাদার সালকাস, এইখানে রয়েছে, এই যে এই সালকাস, এটাকে বলি সিঙ্গুলেট সালকাস। সিঙ্গুলেট সালকাস, সিঙ্গুলেট সালকাস যেটা পেছন দিকে এসে, দাঁড়াও দেখি, হ্যাঁ সিঙ্গুলেট সালকাস, এই যে এটা, সরি, এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট সালকাস, এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট সালকাস, যেটা এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর এইখানটায় দেখো, ধরো ধরো দেখি, না এইটা হবে সেন্ট্রাল বুকিং বললে, না এটাই হবে, ঠিকই আছে, সিঙ্গুলেট সালকাস। আর এইখানেই দেখো সেন্ট্রাল সালকাস উকি মারছে, এবং এটা হচ্ছে প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল। আর এই পার্টটাকে বলা হয় মিডিয়াল ফ্রন্টাল জাইরাস। ছেড়ে দাও, না জানলেও হবে, তোমাকে ক্যালোজাল সালকাসটা জানতে হবে আর সিঙ্গুলেট সালকাসটা জানতে হবে। রস্ট্রাম হচ্ছে এইটা, রস্ট্রামটা আরেকদিন ক্লাস হবে। রস্ট্রাম, জেনু, বডি, স্প্লেনিয়াম, এই সেপ্টাম পেলুসিডাম, এটা হচ্ছে ফর্নিক্স, এটা হচ্ছে থ্যালামাস, আর নিচে রয়েছে হাইপোথ্যালামাস, এটা হচ্ছে পন্স, এইটা হচ্ছে মিডব্রেন, পন্স, মেডালা, মেডালা কেটে গেছে, এটা হচ্ছে সেরিবেলাম। যাকে এইটা জানবে। আর লাস্ট যেটা বলে যাচ্ছি একটাই, অরবিটাল সারফেসে, এটা সবাই একসাথে দেখো, আর ভালো লাগে না, অরবিটাল সারফেসে এখানে একটা সালকাস রয়েছে, এই দেখো এরকম ভাবে, দেখতে পাচ্ছ, অলফেক্টরি সালকাস। কেন রয়েছে এখানে? অলফেক্টরি নার্ভটা পড়ে থাকে, এবং এই অলফেক্টরি সালকাস
এর ঠিক মিডিলে একটা ছোট্ট একটা এরিয়া জাইরাস রয়েছে, এই যে এই জাইরাসটা, তাকে বলা হয় জাইরাস রেকটাস, জানার দরকার নেই। আর এইখানে 4টে অরবিটাল সালকাস থাকে, ভুলে যাও। যেটা জানতে হবে লাস্ট ইনফিরিয়র সারফেসে, মানে পুরোটা নেই, এইখানে একটা সালকাস রয়েছে, দেখো এই যে একটা সালকাস রয়েছে এইখানে, এই যে এই দেখো, আমি ওদিক থেকে দেখাই, এই দুটো নাম শুধু জেনে রাখো, নাম জেনে রাখো, ডিটেলস পড়ার দরকার নেই। এটা মিডিয়াল সারফেসে এইখানে একটা সালকাস রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ, নামটা পরে বলছি। এইখানে একটা সালকাস রয়েছে, এই যে পরপর দুটো সালকাস আগে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, মিডিয়ালে একটা সালকাস, ল্যাটারালি একটা সালকাস, প্যারালালি। এই যে আমার এই আঙ্গুলটা রয়েছে একটা সালকাসে, এই আঙ্গুলটা রয়েছে একটা সালকাসে, দেখো প্যারালাল, কেমন প্যারালাল, এইখানে একটা, এইখানে একটা। মিডিয়াল সাইডটাকে বলা হয় কোল্যাটারাল সালকাস, এবং ল্যাটারালটাকে বলা হয় অক্সিপিটো-টেম্পোরাল সালকাস। এই যে মিডিয়াল, আমার ডান ফিঙ্গারটা নাড়াচ্ছি, এটা হচ্ছে কোল্যাটারাল সালকাস, এবং এই যে লেফট ফিঙ্গারটা নাড়াচ্ছি, এটা হচ্ছে অক্সিপিটো-টেম্পোরাল সালকাস। একবার শুধু বাড়িতে একবার ছবিটা দেখে পড়ে নেবে। কেন পড়ালাম? এই যে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য কোল্যাটারাল সালকাস, এই যে এই জাইরাসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের যে ইমোশন, আমাদের এই এরিয়ার জন্য ইম্পর্টেন্ট, প্যারা হিপোক্যাম্পাল জাইরাস। প্যারা হিপোক্যাম্পাল জাইরাসটা এন্টারনেট দেখেছো, একটা মুখটা এরকম করেছে, এরকম গোল মতন হয়েছে, আঙ্কাস বলা হয় এটাকে, এটাকে বলে, এটা হচ্ছে প্যারা হিপোক্যাম্পাল জাইরাস, এটা হচ্ছে প্যারা হিপোক্যাম্পাল জাইরাস, এটাকে বলা হয় আঙ্কাস, এবং এইটাকে বলা হয়, দরকার নেই, মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল অক্সিপিটো-টেম্পোরাল জাইরাস। বাস, তোমাদের জাইরাস শেষ। শুধু লাস্টে একটু স্পিচ সম্বন্ধে এরিয়া বলবো। একটা তো মোটর স্পিচ এরিয়া বলেছিলাম, এই নিচের দিকে প্রি সেন্ট্রাল সালকাসে এরিয়া 44-45, আর ব্রোকাস এরিয়া, ব্রোকাস মোটর স্পিচ এরিয়া। সেন্সারি স্পিচ এরিয়া 3টে রয়েছে, যেখানে অ্যাসোসিয়েশন করা হয়, প্রাইমারিগুলি নয়। একটা হচ্ছে এইখানটা বলেছিলাম, এই ঘুরে গেছে, তার জাইরাসটা হচ্ছে সুপ্রা মার্জিনাল জাইরাস। এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাকটাইল স্পিচ, আমরা যে টাচ করে কিছু বুঝতে পারি, এটাকে বলে টেকটাইল স্পিচ সেন্টার, বা আমরা আইডিয়া ফর্ম করতে পারি এই সুপ্রা মাইনার। ঠিক তার নিচে আরেকটা জাইরাস রয়েছে, তাকে বলে অ্যাঙ্গুলার জাইরাস, সেইটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। আমাদের ভিজুয়ালের যে ফর্ম সাইজ আমরা মনে রাখছি, সেইটা হচ্ছে ভিজুয়াল। আর পস্টেরিয়ার পার্ট অফ দ্য, আগে বলেছি এরিয়া 22, অডিটরি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। আর এইটার নাম হচ্ছে 39, অ্যাঙ্গুলার 39 এবং 40। এই 3টে কে বলা হয় সেন্সারি স্পিচ এরিয়া বা ভার্নিক্স এরিয়া। এরিয়া 39, 40 অ্যান্ড 22, এটাকে বলে ভার্নিক্স এরিয়া অর সেন্সারি স্পিচ এরিয়া। যদি এরিয়া 22 ড্যামেজ হয়, তাহলে হবে ওয়ার্ড ডেফনেস, আমরা শুনতে পাবো কিন্তু বুঝতে পারবো না কে বলছে কি বলছে। যদি এরিয়া 40 ড্যামেজ হয়, অ্যাঙ্গুলার জাইরাস, আমরা দেখতে পাবো কিন্তু বুঝতে পারবো না কি লেখা রয়েছে, ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস। এরিয়া 39 ড্যামেজ হলে আমরা বুঝতে পারবো, কিন্তু এটা ডাস্টার না ব্রেন বুঝতে পারবো না, টেকটাইল অ্যাগনোসিয়া। সুতরাং এইটা হচ্ছে সেন্সারি স্পিচ এরিয়া। তাহলে যদি স্পিচ সম্বন্ধে দেয়, তাহলে মোটর স্পিচ, সেন্সারি স্পিচ লিখতে হবে। তাহলে আজকে মোটামুটি আর কয়েকটা স্ট্রাকচার শুধু জেনে নাও। এইটাকে বলে কর্পাস ক্যালোজাম, এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ারলি রস্ট্রাম, জেনু, বডি, স্প্লেনিয়াম। আরেকটা দেখো কর্পাস ক্যালোজাম থেকে সাদা ব্যান্ড এখান দিয়ে যাচ্ছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফর্নিক্স। ফর্নিক্স হচ্ছে একটাই
স্ট্রাকচার অফ ব্রেন, যেখানে 3 রকমের হোয়াইট ফাইবার্স আছে। আমাদের হোয়াইট ফাইবার্সের আছে 3টে ক্যাটাগরি আছে, কমিশনাল ফাইবার্স, অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার্স অ্যান্ড প্রজেকশন ফাইবার্স। এটা পুরো ক্লাস লাগবে, এখন বলা যাবে না। এই ফর্নিক্সের মধ্যে 3টে টাইপ অফ ফাইবার্স রয়েছে। আর ফর্নিক্স আর কর্পাস ক্যালোসামের মধ্যে একটা পাতলা মেমব্রেন রয়েছে। যদিও এটা মেমব্রেন, ইট ইজ মেড আপ অফ নার্ভাস টিস্যু, গ্রে ম্যাটার। এটা কিন্তু পাতলা কানেকটিভ টিস্যু নয়। এটাকে বলা হয় সেপ্টাম পেলুসিডাম। এখানে অনেক নিউক্লি রয়েছে, পেলুসিডাল নিউক্লি। তার নিচে রয়েছে থ্যালামাস, তারও নিচে রয়েছে হাইপোথ্যালামাস। এটা হচ্ছে মিড ব্রেন, এটা হচ্ছে পন্স। মেডেলাটা কেটে গেছে। কেমন? তাহলে মোটামুটি আজকে কিন্তু আইডিয়া হয়ে গেল। প্রচুর পড়তে হবে। এবং পরীক্ষায় তোমাদের লোভ জিজ্ঞেস করবে, পোল জিজ্ঞেস করবে, কি করে লোভ ডিফারেন্সিয়েট করবে, ইম্পর্টেন্ট 4-5টা সালকাই দেখাতে পারে। আর জিজ্ঞেস করবে, যেটা হয়নি লেকচার ক্লাসে হবে, ব্লাড সাপ্লাই। মনে রাখবে, ফ্রন্টাল পোল ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি। পোল, লোভটা বলছি না। টেম্পোরাল পোল ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য মিডল সেরিব্রাল আর্টারি অ্যান্ড অক্সিপিটাল পোল ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য posterior cerebral artery। তাহলে 3টে সেরিব্রাল আর্টারি 3টে পোলকে সাপ্লাই করছে। তাদের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কি, এই যে posterior পার্ট অফ দ্য ভিজুয়াল এরিয়া, একদম এই জায়গাটা, এটা রিপ্রেজেন্ট করে মোস্ট সেন্সিটিভ এরিয়া অফ দ্য রেটিনা, নোন অ্যাজ দ্য ম্যাকুলা। এবং নেচার কত দেখো, এটাকে ডুয়াল সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছে। এই ম্যাকুলার এরিয়া বা একদম posterior পোল, ইট ইজ সাপ্লাইড বাই বোথ বাই posterior cerebral and middle cerebral artery। তার ফলে একটা আর্টারি ড্যামেজ হলে ম্যাকুলার স্পেয়ার করে যায়। বুঝতে পেরেছো? তাকে বলে ম্যাকুলার স্পেয়ারিং। যা অনেক জ্ঞান হয়ে গেছে। And what are they? How many are there? Give me the number. Frontal कितना है? How many are there for frontal? You know there are frontal, right? Sphenoidal, ethmoidal, and maxillary. Okay. So among them, these sinuses, which sinuses are present in groups? These sinuses are present in groups. Present in group. And grouping of group ethmoidal air sinus. Okay, ethmoidal air sinus, because it has got anterior and posterior group. Okay. So first of all, if you see the skull, right? So what is this name? This is the frontal bone. Okay. And above you have got this one. This is known as cribriform plate of ethmoid. Right? So what does it cover? Which thing used to pierce? How many? So if you do one thing, you have the note, okay? Otherwise, you don't have any proper idea. Okay? So write it down in the advanced section of Indian name. Consists of 4 group of paranasal air sinuses. 4 group of paranasal air sinuses. They are frontal, ethmoidal,
Tell me which one is the frontal sinus and where does it open? So where the frontal air sinus will open it? কোথায় ওপেন করে frontal air sinus? So that is known as hiatus semilunaris. কিন্তু কোন hiatus? So see what are these? There are, if you see the skeletal section, there are 3 elevation and 3 depression. Okay, the elevations are known as concha. They are superior, middle, and inferior concha. Okay, and in between that you could get the depression. These are known as superior, middle, and inferior meatus. Okay, so both are same. Don't confuse between concha means elevation and meatus means depression. Okay, now I told you about frontal sinus. So frontal sinus, she told it is open in the hiatus semilunaris. So which one is the hiatus semilunaris? The name signifies hiatus means what? Opening, right? And semilunaris means it would be looking like a semilunar shape or half moon shape. So what is the half moon shape over here? This one. Okay. So this opening is known as hiatus semilunaris. Okay. And where it is present? It is present in the middle meatus. Write it down. Frontal sinus open in the middle meatus. Okay. Then next one is sphenoidal air sinus. Sphenoidal air sinus. How many are there? Sphenoidal air sinus কতগুলো থাকে? So it is 2 in number bilaterally. But where it is present in the skull? Where it is present? So he guessed it became right. That's okay. But where it is present? Sphenoidal air sinus কোথায় থাকে স্কালে? দেখি পুরো বল। বল কোথায় থাকে? So how the orbital fissures are formed? How the superior orbital fissure would be formed? Who will tell? Superior orbital fissure যেটা orbital cavity এর মধ্যে থাকে কি করে তৈরি হয়? কোনটা উপরে থাকবে? Lesser wing of sphenoid above থাকবে, greater wing of sphenoid নিচে থাকবে, right? And sphenoidal air sinus টা কোথায় থাকে তাহলে? On the lateral surface. Okay, lateral surface of skull. Okay, there will be sphenoidal air sinus. So write it down. Sphenoidal air sinus will open in where? In the supreme meatus. It is very much important. Supreme meatus. Okay. Yes, sir. Three group, they are anterior, middle, posterior. Now write it down. Posterior ethmoidal air sinus. Posterior ethmoidal air sinus. It will open where? Superior meatus. Okay, তো তোদের থেকে অনেক আগে পড়েছি সবকিছু। Try to learn. Okay, একটু রিভিউ করে আসা উচিত কি না? Okay, so superior meatus কি ওপেন করে? Posterior ethmoidal air sinus. আর তিনটে গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ। Okay, and this is present in pair. Okay, this is present in pair. Okay, then the next one is what about the anterior and middle? Anterior and middle টা কোথায় ওপেন করবে? Anterior and middle will open in middle meatus. Okay, so anterior and middle will open in the middle meatus. Anterior and middle ethmoidal air sinus
tell me which bone are forming maxillary antrum? Maxillary sinus we all know, right? Maxillary sinus means opening in the maxillary bone, right? It is a hollow opening. But this opening is formed by which are the other bone? Means it will be closed, right? Half is formed on the maxillary bone and remaining bone it will be covered. So which are the bone? কে বলবে? একটা তো বললাম maxillary, বাকি কোনগুলো কি কি হবে? এই সাইডে কি কি bone থাকবে? Zygomatic আর হ্যাঁ? lacrimal আসবে? inferior nasal concha, inferior ear, palatine bone part, perpendicular plate of palatine, PPP. Okay, perpendicular plate of palatine. Okay, inferior nasal concha, zygomatic. Okay, so these are the bones that would be closing the maxillary sinus, maxillary air and drum. So here is one typical question that why maxillary sinusitis is a chronic condition. Why maxillary sinusitis is a chronic condition? Properly call. What is the correct explanation? যেটা তুই খাতায় লিখবি, যেটা তুই নাম্বার দেবি। ওপেনিং কার ওপেনিং এর কথা বলছিস মানে? তুই বলে দিস কারেক্ট। তুই maxillary antrum এর ওপেনিং আর কোথায় ওপেন হয় maxillary antrum টা? Just now we said it is open in the middle meatus. তাহলে কোনটার ওপেনিং উপরে থাকবে? মিডল meatus এর ওপেনিং টা উপরে থাকবে, রাইট? কত? 1.25 সেন্টিমিটার উপরে থাকবে, ঠিক আছে? So that anything, any mucus, it won't drain properly. Okay, it will take lots of time to heal. Okay, so that's why it is known as maxillary sinusitis is a chronic condition. It will take so much time to heal. Okay, so then the next one is what about the inferior meatus? Inferior meatus এ কি ওপেন করে? Inferior meatus is thing does open in the inferior meatus. না, pharynx কেন করব? Inferior meatus মানে হচ্ছে একদম লাস্ট সাইডে, ঠিক আছে? এখানে কি ওপেন করতে পারে? So see from corner one duct is coming up to here. What is that? Nasolacrimal duct. Okay, nasolacrimal duct. Lacrimal duct was not there. Only nasolacrimal duct. So there is one gland that is known as lacrimal gland. You all know where it is placed. কোন জায়গায় lacrimal gland? So just below the lateral side of your eye, on the upper eye, lacrimal gland is there. So who will extend the lacrimal apparatus? What are the part? Asking for it. Lacrimal apparatus is a visual important long question along with diagram. Okay, lacrimal apparatus. So which are the part of lacrimal apparatus? প্রথমে কি হলো lacrimal gland থেকে কি হলো tears are being produced, right? Then where does it go? To the conjunctiva. Then finally where does it go? So that is known as lacrimal puncta and lacrimal canal tubule. But ultimately where does it drain? Nasolacrimal duct and finally going where? To the inferior meatus. Understood? So just make one flow chart, okay, of lacrimal apparatus, how the tear flow pathway. Okay, tear flow pathway. About শুধু tear flow pathway না, which are the nerves that are maintaining this tear flow pathway that you have to know. Okay, কি secretory nerve আছে? এই ধর এত emotion, এত tear. Okay, so which nerve is actually
will control you. ब्रेकर्स तो हॉबी कौन सा डॉट है this is a secretion, right? Just like a saliva. So there are two nerves. One is greater pictosal nerve, other one is lesser pictosal nerve. Saliva is controlled by lesser pictosal nerve. Okay, the parotid gland. But the greater pictosal nerve is controlling this here. Okay. So this is about the tear flow pathway of this section. Okay. So in this area, what are the other thing you could see? Very important. What are the other thing? Everything I have not drawn over here. Okay. What are the other thing you could see? Just see, this is the middle meatus. Okay. So if you trace the middle meatus, there is one elevation over there. So this is known as bulla ethmoidals. Okay. This is known as bulla ethmoidals. Because why it is important? Because that thing is straight up. Okay. And what is this? This is also, I told, this semilunar space is known as hiatus semilunaris. Okay. And meanwhile here there is again another elevation. This is known as tuberous torus. Okay. Tuberous torus. Okay. This elevation is known as tuberous torus over here. Okay. So which sinus it is? ये कौन सा sinus है? ये क्या frontal sinus? Okay. ये क्या है? Ethmoidal sinus. So how you will identify ethmoidal sinus? You have to see the cuneiform tape. Hopefully you could understood. Right? There is crista galli. From that both sides there are some ears, foramen over there. So that is for the olfactory nerve or olfactory bulb. Right? How many are there? It is about 8 to 20. 8 to 20. So there you are having all the ethmoidal hair sinus. Okay. But what about this one? Which one is this one? See, this is what? ये क्या है? This hard part. ये कौन सा bone है? What is this? Just now I said the perpendicular plate of ethmoid. Okay. Afterwards, at the back side, what is this bone? Ethmoid क्या होगा? Ethmoid ना sphenoid होगा. तो the sphenoid बोलते कि ऑस्ट्रो तो हम देखते हैं what is that sinus then? It is the sphenoidal hair sinus. Okay. Then if you see downwards, okay, if you see downwards, what is this? This is the heart palate. So heart palate is made by which bone? How does heart palate is formed? Someone is experiencing low heart palate. Which bone it is? Obviously maxilla. Heart palate is formed by maxilla and remaining are lantern. Okay. So write it down. 2/3 heart palate. 2/3 is formed by maxilla. Both sides. Okay. Both sides there are maxilla. Between that intramaxillary suture and back of that is the palatine. Okay, back of that there is palatine, remaining 1/3 by the palatine. So if you see this heart palate, what are the things you could get? Heart palate की जिनिस था?
So these are known as palatine glands. These are known as palatine glands. Okay. And which nerve and artery is there? Hmm? Which palatine nerve? Greater palatine nerve. Okay, greater palatine nerve will be there. And which artery? कौन सा आर्टरी रहेगा? The palatine artery. Which palatine artery? Ascending palatine artery. Okay. So this is about the palate, heart palate. Okay. Back of that, what is this structure? Which is hangs around like a swing door. This is the soft palate. Okay. So how many muscles are there? Soft palate কতগুলো muscle আছে? চারটে। দুই চারটে? Actually চারটে না পাঁচটা। ঠিক আছে বল কি? Limitary palatini, insularly palatini are palatobronchus, palatopharyngeus, and acromuscularis. Okay, so it is supplied by which nerve? And what is the function of soft palate? So it is acting as a shutter door by the it is blocking where? It is blocking between the naropharynx and the oropharynx. Okay. So and the nerve supply for soft palate is external. Why I am asking each and everything? Because this would be a viva. A puro skeletal section থাকবে, they could ask anything. Okay, and if you miss any point, you will get 0 or 1. If examiner is good, you will get 1. ঠিক আছে? So soft palate জিজ্ঞাসা করতে পারে, right? Soft palate not supply. টিবিপিটা হচ্ছে ট্রাঙ্কোম্যান্ডিবুলার নার্ভ কোনটা বল? যেটা টেনশন ধরে ফেলা যায় ট্রাঙ্কোম্যান্ডিবুলার নার্ভ থেকে নার্ভ টু মিডিয়াল ডেলিভারি মাসল যায় ওইখান থেকে প্যারাটোস মাসল সাথে Remaining কি দেবে? External and how many words are there in soft palate? 10. So it is supplied by vagus, that is the external laryngeal nerve. Okay, you have to say the cranial nerve. Okay. So this is and only one muscle that is not supplied, that is tensor palatini. Okay. Articular muscle আছে that would be supplied by mandibular nerve. কি মাসল আছে মাসল অফ মাস্টিকেশন টেম্পোরাল টেম্পোরালিস মেসেটা ল্যাটারাল টেরিগয়েড Medial pterygoid. মিডল টেরিগয়েড আচ্ছা আর একটা বলি আরেকটা এটা গেল আর নট টু মাইলোয়েড not to myeloid আর আরেকটা বলে একই anterior tibial digestive total 8টা muscle হবে. So which one you are missing? You have said 7 muscle. আরেকটা muscle তোরা একটু পড়িস নি, okay? That is present where on the middle layer. This is known as tensor tympani. ঠিক আছে? Tensor tympani. Okay? And which are the muscle that will be supplied by the facial nerve? মাসল আর one and half one তাই তো? Half that is okay. Anything else? posterior video digestive Posterior biliary digastric or দেখ এদিকে বলি মাইলোয়েড, ওদিকে যাবে স্টাইলো। ওকে স্টাইলো। ওকে আর কোনো মাসেল আছে তুই এক্ষুনি বলি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ টেপিডিয়াস। ওকে সো দিস আর
So what is the extension of pharynx? It's very easy. So you could see from above what is this? This is the base of this skull. Okay, base of this skull to the esophagus, right? So what is the extension of nasopharynx? Base of this skull to the upper border of the soft pharynx. Okay, up to here is the nasopharynx. So nasopharynx is continuous with all these meatus and the pompa. Okay. And what about the next one? Oropharynx. Oropharynx is extended up to extend up to oropharynx. Extension of oropharynx. Oropharynx. Okay, that is the inferior border of soft pharynx up to what is this? Epiglottis. Okay, so oropharynx extend up to inferior border of soft pharynx up to the epiglottis. Okay, then the next one is what is this? Laryngopharynx. So it will be extend up to. So what is the opening between the pharynx and larynx? There is one opening. So this is known as what are the part of larynx? Larynx part of it. How many parts are there in the larynx? See, each and every part, anything could come. Okay, either muscles or not, anything could come. Or cartilage. So for larynx, how many cartilages are there? 3 paired and 3 unpaired. Total 9 cartilages. Okay, which are they? Unpaired to the wall. Yeah, thyroid, cricoid, epiglottis. Okay, and paired are which are the paired? Arytenoid. Are uniform and polyform. Okay. So these are the 9 cartilages. So the larynx is supplied by which nut? From the larynx. So precothyroid, remember C and E look similar. Okay, so precothyroid will be always supplied by external laryngeal nut. Remaining all the muscles are supplied by the recurrent laryngeal nut. Okay, so if you see this is the larynx. Okay, so if you see the larynx, how many parts it has got? It has mainly divided into 2 parts. Okay, above one is known as vestibule and below one is known as the vocal cord. Okay, and in between the space, I will show over here. This thing is not there, so that is known as panicula. Okay, in between space is known as panicula. So above is vestibule, below is vocal cord. The demarcation space thing is known as panicula. Okay, so this is the larynx. In larynx, you could see all the 9 cartilages. Okay, what is the thyroid cartilage known as? It is also known as, it is prominent in boys and it is also known as Adam's apple. Okay, and what is the extension of larynx? Child. Extension of larynx. ক্লাসে আমাকে C3 to C6 ওকে এটাও অনেকবার
MCQ was what is the extension of that C3 to C6. Okay. So if you see this is what is this space? Everyone see here what is this space? क्या है? ये कौन सा स्पेस है? स्पेस है ना इधर जो पेरेंट्स का भी पेरेंट्स का उधर रखो रेट्रोफैरिंजियल स्पेस ट्रैकिया in front there is trachea. Okay, front this fossa is known as pretracheal fossa. Okay, then back of the trachea, what is this? Prevertebral pharynx. Trachea পিছনে কি আছে? ট্রেকিয়ার পিছনে কি আছে? ইসোফেগাস। ওকে, ইসোফেগাসের পিছনে কি থাকবে? So what is this space? Now see, this is the esophagus, right? This is the pharynx. So what is this space is known as retropharyngeal space. Okay, that is known as retropharyngeal space. Now tell me from front to backwards, what are the things you could see? Outside you get the deep investing layer of deep cervical fossa, then platysma, then pretracheal fossa, then you are having trachea, okay, then yeah, you could also say thyroid, then trachea, okay. ট্রাকিয়া পিছনে থাকবে না সামনে থাকবে? সামনে এটাকে ইসোফেগাস বলছি। ট্রাকিয়া পিছনে আছে। ট্রাকিয়া পিছনে ইসোফেগাস এর না then this what is this? Just now I said okay, then most backwards you could see this prevertebral fossa, then you are having the vertebra. Okay, so this is the extension you will see on the sagittal section of the neck. Okay, so रेट्रोफैरिंजियल स्पेस से pharynx is पिछने. Okay, and there is one disorder I told you. If there is any diverticular that is present on the pharynx, that is known as কি বলো এটাকে? Kilham's dehiscence. Write it down. Kilham's dehiscence. Kilham's dehiscence. Okay, and there is a presence of diverticulum. So what is Kilham's dehiscence? It is present physiologically or not? It is an important question. এটা কি physiologically বডিতে থাকে না এটা প্যাথোলজিক্যালি প্রোডিউস হয়? No, it is physiologically present. There is one muscle in the pharynx that is known as inferior constrictor. Okay, it has got two parts, hypopharyngeus and prepopharyngeus. So it's a normal gap is there, so that is known as Kilham's dehiscence. Okay, so sometimes what is happening between the Kilham's dehiscence, some diverticular is going backwards to the retropharyngeal space. Okay, and food particle could be accumulated over there. Right? So this is known as Jenker diverticulum. This is known as Jenker diverticulum. Jenker. Jenker's diverticulum. Okay. So always remember this Kilham's dehiscence is present on the between hypopharyngeus and prepopharyngeus. Okay. And that's why it is protruding to the retropharyngeal space. আর কি হতে পারে এখানে? Another important is craniopharyngioma. Okay, this is a developmental anomaly that is known as craniopharyngioma. Embryology na, if you want to study further
এখন থেকে যতগুলো congenital anomaly তোমরা IPC এ পড়ছিস, please write it down in one time. Okay, whatever you are getting, any congenital anomaly. Okay, because it will be helpful in fifth year. ঠিক আছে? Okay, now come forward. We only one thing we miss, that is term. You all know. Okay, term, it is attached from where to the junior, superior, junior tubercle of the mandible, right? And এখানে দুটো muscle draw করা হয়নি. What are the two muscle that term used to rest? কি কি হবে বল? দুটো মাসেল থাকে যার উপরে কিনা টার্মটা রেস্ট করে। হ্যাঁ, জিনিওগ্লসস তো টার্মেরই মাসেল। Geniohyoid and mylohyoid. Okay, geniohyoid and mylohyoid. Tell me the mylohyoid attachment. Mylohyoid কোথায় থাকে? Right, and geniohyoid কোথায় থাকে? যদি superior junior tubercle genioglossus থাকে, inferior junior tubercle geniohyoid. Okay, so these two muscles is present on the floor of tongue. Okay, and above our here there are 5 muscles, right? 5 motor muscles are there and remaining 5 that is intrinsic muscle. Okay, so about tongue I won't discuss in proper. Now come here, we will see the sagittal section. So ये क्या है? ये क्या है? This is the frontal area sinus. Okay. यहाँ पर जो दिख रहा है these are the very nicely it has okay. Then anterior middle আরেকটা হচ্ছে posterior. আমরা শুরু করলাম posterior টা যদি ওপেন করছে দেখ suprameatus. Okay. But middle or anterior है it will open on the posterior. Okay. और यहाँ पर क्या क्या meatus are very much ঠিক আছে আরো ভালো স্পেসিমেন পাবে যেখানে খুব ভালোভাবে এলিভেশন দিয়ে ওকে হোয়াট আর দ্য থ্রি এলিভেশন না বল কোনটা সো দিস আর দ্যাট superior middle and inferior and meatus are superior middle and inferior okay so rather than that what other thing you could see এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা যায় যেখানে কিনা তুই হায়াটাস সেমিকন্ডাস পেয়েছিস just back of that there is one what is this this is the opening of PT tube means what peritympanic tube it is also known as sulfates or it is also known as eustachian okay আর PT tube টা এখান থেকে ওপেন হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে তোর pharynx nasopharynx টা কি কোথায় ওপেন হচ্ছে PT tube eustachian tube কোথায় গিয়ে ওপেন হবে middle ear right so what is the function of PT tube air pressure balance have you got any experience about this one light experiment okay barometer এটা কেন হয় the difference in pressure so কেন light pressure the oxygen and partial pressure okay so that's why it is producing tremendous pain এটা হবে না কখন if somebody is chewing anything ঠিক আছে বা যখন somebody is listening anything তো হেডফোন নিলে কিন্তু হবে use your blocking ঠিক আছে তাহলে এটা একটা কারণ হতে পারে আর এই সাইডে কি কি পাচ্ছি this is the hard palate ये क्या सॉफ्ट palate okay this is the down ये क्या epiglottis epiglottis से দুটো আছে একটা হচ্ছে medial epiglottic and two lateral medial okay এটা হচ্ছে তো epiglottis okay and what is this না এই স্পেসটা কি actually অন্যান্য
আমি পুরো তলা অবধি দেওয়া হয়, ঠিক আছে, আপ টু দ্য নেক, সো দ্যাট ইউ কুড সি ইচ এন্ড এভরি স্পেস, ফাইনাল স্পেস যা যা আছে, ওকে। উইল সি, আমি স্যারকে বলেছিলাম যে আরেকটা যদি স্পেসিফিক করে কাটা দেন উইল সি আপ টু দ্য ফাইনাল স্পেস অল দ্য থিং প্রেজেন্ট ইন দ্য দিস, তাহলে বুঝতে পারবি কোনটা ট্রিকি কোনটা এসোপেগাস কোনটা, ওকে। Yes, but